The emergence of network communications to break through boundaries give us the knowledge of every change in the world. The network evolution that continuously changes the world. In making the world a better place, CMI never stops. China Mobile established China Mobile International Limited, CMI, in Hong Kong in 2010. Responsible for the operation of international business and providing a broader digital life to global carriers, enterprises, and mobile users. From Hong Kong, CMI accelerated global IDC development with over 500 data centers across 6 continents, with more to be built in the coming year. With the presence of extensive network resources, CMI continues to innovate in mobile services with the latest technology and work together with strategic partners to provide interconnected quality services across the globe. CMI is dedicated to breaking every boundary, making your world and your dream borderless. China Mobile International. 今年新冠疫情的爆发，让无数人意识到健康的重要性。对于我们来说，捐赠防疫物资、筹集抗疫资金，都只是灾难发生后的措施。我们更加希望在德中资企业能先人一步，在日常的生产经营中注意人员的健康和防护问题，通过关注企业日常的点点滴滴，全面提升中资企业员工的健康水平。因此我们特别介绍本次中国日2020的健康顾问 TK 保险公司。商会与 TK 的合作已经持续了超过1年的时间。随着生活节奏的不断加快，健康的生活方式、良好的沟通能力、清晰的处理流程对工作人群的价值日益增加。同时，数字化和国际化程度不断提高的大趋势，也对日渐老龄化的社会人口提出了新的挑战。德国中国商会将继续和 TK 保险合作，为企业健康管理提供更加有效的支持手段，并协助在德中资企业应对人力资源方面的更多挑战。叫谭凡，今年34岁，来自中国山东。2007年来到德国留学，一转眼已经在这里生活了11年。在此期间，我陆续完成了帕德伯恩大学机械专业的本科和硕士学位，现在在帕德伯恩大学国际教育学院工作。帕德伯恩大学国际教育学院为在各国不满足直接进入德国高校就读资格的学生提供专业的考前辅导和预备课程，使其满足在德国高校就读的资格。在德国，每个人都必须要有医疗保险，保险公司会负责病人所有的医药费用，所以在德国，人们不会因为生病而担心高额的医药费。我来德后就办理了 Technische Krankenkasse 的医疗保险，因为 TK 是全德境内公立的最大的医疗保险公司。德国的医疗体系跟中国的有所不同，在中国看病就医就去医院，
大部分的医生跟专家都会在医院坐诊。而在德国，人们都有自己的家庭医生跟专科医生，比如牙科医生、眼科医生等，他们大都有自己的私人诊所。当然有急症也可以直接去医院看病就医。之前只需要做2件事情，第一是打电话预约，第二是带着医保卡，因为医保卡里会有病人所有的详细资料。不管是在当地的私人诊所，还是在其他城市的知名的专科医院，他们都会提供最专业的治疗方案。在这11年当中，我看病就医完全没有碰到过任何问题。TK 的医保卡不仅在全德，甚至在全欧盟境内都是有效的。我非常信赖 TK， 因为它使我的生活上少了很多后顾之忧。除了工作以外，我还有很多兴趣爱好，比如说喜欢旅游，看看世界各地美丽的风景；再比如喜欢烹饪，中国的美食对于我们这些常年在异国他乡的中国游子来说是最不可割舍的部分之一。在我的日常生活当中，还有一个最重要的部分，那就是陪我的小可爱东东一起散步，跟他一起玩耍。Sehr geehrter Herr Gesandter Wang Weidong, sehr geehrter Herr Dr. Nicolin, liebe Kolleginnen und Kollegen des Bundesverbands der Deutschen Industrie und des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, liebe Gäste, Exzellenzen, meine Damen und Herren. Es ehrt mich sehr, Sie alle wieder mal auf dem China-Day 2020 begrüßen zu dürfen. Ich darf Sie auch im Namen der Chinesischen Handelskammer in Deutschland herzlich willkommen heißen und Ihnen allen einen herzlichen Dank zollen. Seit 2015 führt meine Kammer jedes Jahr in Zusammenarbeit mit dem BDI und DIHK einen China-Day durch, auf dem aktuelle Themen beim wirtschaftlichen Handelsaustausch zwischen China und Deutschland besprochen werden. Nach 5 Jahren ist es uns durch enge Kooperation gelungen, den China-Day zu einem Highlight des Jahres aufzubauen, bei dem die repräsentativen Vertreter der chinesischen und der deutschen Wirtschaft austauschen. Dieses Jahr findet der China-Day im Schatten der Corona-Krise statt. Er muss auch ins Netz gehen. Es ist der erste digitale China Day und wir, verehrte Damen und Herren, treffen uns zum ersten Mal seit 5 Jahren online auf so eine Veranstaltung. Ich bin etwas aufgeregt. Meine Damen und Herren, schon jetzt ist es absehbar, dass 2020 als ein außergewöhnliches Jahr in die Geschichte eingehen wird. Die unerwartete Pandemie durch das Coronavirus gefährdet nicht nur die Gesundheit der Menschen in allen Ländern, sie schränkt sondern auch den wirtschaftlichen Austausch ein. Unser gesellschaftliches Leben, der politische Alltag sowie die globale Sicherheitspolitik sind auch in Mitleidenschaft gezogen. Die Folgen sind beispielhaft die Schwächung der globalen Wirtschaft, Instabilität der Lieferkette und Beeinträchtigung von Governance. Für viele Menschen sind Rezession, Konflikte und Katastrophen das Synonym für das Jahr 2020 geworden. Namhafte Wissenschaftsforschungsinstitute sagen schon jetzt voraus, dass wir mit dem größten Konjunkturabschwung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu kämpfen haben. Erschwerend kommen zunehmende unbestimmte Faktoren der Weltwirtschaft hinzu. Diese schwierige Zeit zu überwinden erfordert umso mehr unsere Zusammenarbeit, den Multilateralismus der Weltwirtschaftsordnung und den Freihandel zu verteidigen und mögliche Streitigkeiten durch Dialog zu beseitigen. Unser Ziel ist eine Kooperation, bei der alle als Gewinner hervorgehen. Nach dem Ausbruch der Pandemie stehen auch die 2 Volkswirtschaften China und Deutschland unter Druck. Das schlägt sich nieder in den Handelsbilanzen. Im ersten Quartal 2020 betrug die Handelsbilanz 37,5 Milliarden US-Dollar, ein Minus von 15% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dennoch stelle ich einen Grund zur Euphorie fest. Der Wille beider Länder zum Ausbau der Zusammenarbeit wird stärker, der Eifer und die Bereitschaft zur Kooperation größer.
Seit mehreren Jahren ist Deutschland der größte Auslandsinvestor in China und der größte Handelspartner Chinas in der EU. Seit 4 Jahren ist China umgekehrt der größte Handelspartner Deutschlands weltweit und der größte Überseemarkt für die deutsche Wirtschaft. Im zweiten Quartal hat sich die Wirtschaft Chinas bereits erholt und ein positives Wachstum verzeichnet. Nach dem deutlichen Rückgang im ersten Quartal. Wir sind guter Hoffnung, dass China bis Ende 2020 das wichtigste Zielland deutscher Exporte werden wird. Wenn überhaupt an der Corona-Pandemie etwas Positives abzugewinnen wäre, wäre es die Tatsache, dass die Unternehmen in beiden Ländern smarter und digitaler wurden. In der Post-Corona-Ära, das ist übrigens das Thema des diesjährigen China Days, sehen wir enormes Potenzial für eine Zusammenarbeit bei den digitalen Plattformen, in der Biopharmazie und bei den erneuerbaren Energien mit den zukunftsweisenden Technologien wie Big Data, Cloud Computing, künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, Blockchain sowie der 5. Generation des Mobilfunks 5G. Ein vor kurzem in Betrieb genommener Green Channel zwischen Deutschland und China hat auch den menschlichen Kontakt wieder möglich gemacht. Charterflüge bringen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutscher Unternehmen nach China. Das ist übrigens der erste Green Channel zwischen China und Europa und hilft dabei, dass die Unternehmen wieder den normalen Betrieb aufnehmen, die Produktion wieder auf das normale Niveau bringen und die internationale Lieferkette und Wertschöpfungskette stabilisieren. Damit haben wir der Welt ein klares, starkes und positives Signal gesendet. Und was den Aufbau der 5G-Netze in Deutschland durch den chinesischen Telekommunikationsausrüster Huawei anbelangt, verlassen wir uns auf die Aussage des Bundesministers Peter Altmaier, den er in einem Interview klar positioniert hat. Zitat: Deutschland wird Huawei nicht beim Aufbau der 5G-Netze in Deutschland ausschließen. Zitat Ende. Wir rufen die Bundesregierung auf, diese Entscheidung auf einer sachlichen Grundlage offen und fair zu treffen, ohne sich von außen beeinflussen zu lassen. Die Entscheidung muss den Interessen des eigenen Landes entsprechen. Nur so lässt sich die Willkommenskultur, die hier auf dem offenen Markt gelebt wird, auch wirklich hautnah erfahren und nur so kann für chinesische Investoren in Deutschland, Huawei einschließlich, ein faires, transparentes und offenes Umfeld für ihre wirtschaftlichen Aktivitäten geschaffen werden. Wir als CHKD sind bereit, unsere Beiträge zu leisten, dass die deutsche Öffentlichkeit, insbesondere die meinungsbildende Presse, sich mit dem chinesischen Unternehmen in Deutschland befassen, im Sinne der höchstmöglichen Transparenz bei deren sämtlichen Aktivitäten. Meine Damen und Herren, das Virus ist der gemeinsame Feind der Menschheit. Während der Corona-Zeit höre, sehe und erlebe ich bewegende Momente, wie die Menschen Hand in Hand die Ausbreitung der Krankheit bekämpfen. Zu Beginn des Ausbruchs in China hatte Deutschland Hilfsgüter und Medizinergruppen nach Wuhan entsendet, um vor Ort gemeinsam an dem bislang unbekannten Virus zu forschen. Duisburg, die Partnerstadt von Wuhan, spendete medizinische Güter und Geräte. Die Freunde in Deutschland sprach China und Wuhan Mut und Trost zu. Mit den zunehmenden Infektionszahlen in Deutschland seit Ende März haben die chinesischen Unternehmen in Deutschland als erstes die seinerzeit noch sehr knappen Hilfsgüter organisiert und nach Deutschland einfliegen lassen. Chinesische und deutsche Virologen haben ihren Fachaustausch über Internet verstärkt, um die Impfstoffe und Medikamente zu entwickeln und die Best Practice bei der Therapierung, bei der Verlangsamung des Ausbruchs auszutauschen. In diesem kritischen Augenblick hat sich die chinesisch-deutsche Freundschaft zum wiederholten Mal bewährt und sie auf ein neues Niveau gehoben. Und das ist aus meiner Sicht die Botschaft im Kampf gegen die Pandemie. Meine Damen und Herren, die Globalisierung ist der dominierende Tenor des globalen Wachstums. Die Eleganz der Vollkommenheit liegt in der Harmonisierung der Diskrepanz, sagt man in China. Hoffnung für Weltoffenheit dürfen nur offene Köpfe hegen. Wei Zheng, Philosoph, Denker und Politiker aus der Tang-Dynastie, prägte in der Funktion als Kanzler im Jahr 637 nach Christus in seinem umfangreichen Elaborat mit 10 Geboten an den Kaiser Taizong den Spruch: Ehrerbietung vereint Erzfeinde, Vermessenheit zerrisst Familie. Isolationismus, Protektionismus und Unilateralismus bringen uns nicht weiter. Geduld und starker Wille sind jetzt gefragt. Je schwieriger das Marktumfeld, je offener werden die Marktteilnehmer. Die chinesischen Unternehmen hier haben schon die ersten Schritte getan. Sie sind hier, um neue Märkte, markt- und gesetzeskonform für sich zu gewinnen. Wir als Handelskammer werden sie bei der Anbahnung neuer Geschäfte unterstützen. Mit ihnen die Best Practice teilen und auch ihre Besorgnis zum Ausdruck bringen. Last but not least möchte ich mich bei unseren Partnern und Sponsoren bedanken, ohne die der China Day hätte so nicht erfolgreich starten können. Ich bin gespannt auf die folgenden lebhaften Diskussionen. Ich hoffe, Sie auch. Dem China Day wünsche ich einen guten Verlauf und Ihnen viele neue Kenntnisse. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sehr geehrter Herr Präsident Zheng Zhonglin, sehr geehrter Herr Dr. Nicolin, sehr geehrter Herr Dr. Lang, sehr geehrter Herr Dr. Dreyer, liebe Vertreterinnen und Vertreter der chinesischen und deutschen Wirtschaft, liebe Freunde, liebe Gäste, guten Morgen. Ich bin sehr froh, Sie auf diesem Wege im Hintergrund der fortlaufenden Corona-Krise zu treffen und neue Freunde kennenzulernen. Der heutige China Day stärkt uns in der Überzeugung, dass ein Virus unseren Drang zum wachsenden Austausch nicht verhindern kann. Es ist uns leider bis heute nicht gelungen, die grassierende Pandemie zu überwinden. Sie gefährdet nicht nur unsere Gesundheit, unser beruflicher und privater Alltag wird bis zur Unkenntlichkeit entstellt, damit viele Unannehmlichkeiten, die uns aufgebürdet sind. Auch die Weltwirtschaft leidet drunter. Was uns Trost spendet, ist, dass China und Deutschland effektive und erfolgreiche Zusammenarbeit geleistet haben. Zahlreiche deutsche Unternehmen sowie andere Persönlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens hatten China Hilfe und Unterstützung angeboten, als das Coronavirus in China ausuferte. Als die Krise in Europa außer Kontrolle zu geraten drohte, konnten auch die chinesischen Unternehmen hier, die sich einerseits das Wohlergehen China fest im Fokus haben, andererseits aber das Weltgeschehen nicht aus dem Blick verlieren, große positive Beiträge leisten. Im Namen der chinesischen Botschaft in Deutschland möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken und meinen Respekt zum Ausdruck bringen. Angesichts der Pandemie hat die chinesische und die deutsche Regierung sowie Unternehmen aus beiden Ländern eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die negativen Auswirkungen auf das Wachstum abzufedern und die Wirtschaft so schnell wie möglich wieder in den Gang zu setzen. Ich darf Ihnen berichten, dass China den Kampf gegen das Coronavirus bereits für sich entscheiden konnte. China ist schon im zweiten Quartal 2020 ein positives Wachstum gelungen und es schafft eine solide Grundlage für die Wiederbelebung der Weltwirtschaft. Zu Beginn der Pandemie hat sich eine Handvoll von Menschen in Deutschland Sorgen gemacht, da die Lieferung aus China kurzerhand ausfiel und die Produktion stillstand. Sie glaubten, dass die deutschen Unternehmen deswegen einen Schaden davon getragen hätten. Deswegen haben sie gefordert, die in China befindliche Produktion auszulagern und wieder in Deutschland zu produzieren, und so könne nach ihrer Überzeugung die Abhängigkeit von China reduziert werden. Und das, was danach geschah, bewies aber, dass der Schlüssel für die unternehmerischen Erfolge eigentlich in der Diversifizierung der Märkte und der Lieferanten liegt. Und China ist das zuverlässigste und solideste Glied in der globalen Industriekette, Lieferkette und Wertschöpfungskette für die deutsche Wirtschaft. Die Pandemie bringt uns aber auch dazu, uns Gedanken über die Globalisierung zu machen. Das wäre eigentlich die angemessene Haltung, uns Herausforderungen zu stellen. Die Emotionalisierung von Sachthemen, kurzsichtige Handlungen, politische Manipulationen und die sogenannte rückwärtsgesinnte Gesinnung schaden der Weltwirtschaft. Davon kann kein Akteur profitieren und die weitsichtigsten Manager der chinesischen und deutschen Wirtschaft können die kurze Atempause der Weltwirtschaft nutzen, um gemeinsam bedeutsame Weichenstellungen für die Zukunft vorzunehmen. Mit den in China produzierten Masken, die durch Spendeaktionen oder Importgeschäfte nach Deutschland transportiert waren, konnten sich die Kliniken, Arztpraxen und die Privathaushalten eindecken. Die Nachfrage nach medizinischen Gütern können so auf diese Weise wirksam befriedigt werden. Während deutsche Industriekonzerne an ihrem Stammsitz mit leeren Auftragsbüchern und schleppender Produktion zu kämpfen haben, haben ihre Tochtergesellschaften in China schon längst den Normalbetrieb aufgenommen. Das bedeutet in kaufmännischer Sprache steigende Umsätze und steigende Gewinne. Nach Medienberichten sank zum Beispiel die globale Umsätze von Siemens im zweiten Quartal um mehr als die Hälfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Umsätze von Siemens in China stiegen dagegen um 6%. In den ersten 6 Monaten konnte die deutschen Autobauer Audi, BMW und Daimler in China mehr Autos verkaufen als in der ersten Jahreshälfte 2019. Der Spitzenreiter der deutschen Autokonzerne erwirtschaftete in China im genannten Zeitraum 20% mehr Umsätze. Während Deutschland insgesamt wenig Handel mit seinen klassischen Partnern betreibt, nahm aber im Juni der Warenaustausch mit China zu. Sowohl das Import- als auch das Exportgeschäft, und das mit einem zweistelligen Wachstum. Und Sie verstehen sicher besser, was für Symbolkraft diese Zahlen für die Exportnation Deutschland haben. Die Corona-Pandemie hat Chinas Wachstum unter Druck gesetzt, aber nicht ernsthaft gefährdet. Sie stärkt uns in dem festen Willen, die Öffnung weiter auszubauen und die neue Kooperation anzubahnen. In der Ausgabe der Negativlist von 2020 wurden weitere Branchen gestrichen, und das schon 3 Jahre in Folge. Auch Anlagebau und Dienstleistungen erhalten jetzt als Schwerpunkt vereinfachten Marktzugang. Wenn Sie es gestatten, möchte ich hier die Unterschiede zwischen der chinesischen Negativlist und der deutschen Investitionsprüfen
sowie deren Auswirkungen auf die Investitionen der Unternehmen kurz erläutern. Die sogenannte Negative List definiert Branchen, die in China für ausländische Investoren eingeschränkt möglich oder gar nicht möglich sind. Solange ausländische Investoren in die Branchen investieren wollen, die nicht auf der Liste stehen, sind diese Projekte willkommen und werden gefördert. Die Investitionsprüfung in Deutschland hat nach meinem Informationsstand nicht klar definiert, welche Branchen für ausländische Investitionen offen sind. Ob bei Übernahmevorgaben durch ausländische Investoren zulässig ist, wird vollständig von der für Wirtschaft zuständigen Bundesbehörde basierend auf die Überprüfung der Beeinträchtigung oder sogar der voraussichtlichen Beeinträchtigung der deutschen Wirtschaft entschieden. Ich denke, dass die Negative List anschaulicher, klarer und wissenschaftlicher ist. Interessierte Investoren können schon bei ihrer ersten Ideen herausfinden, ob das geplante Projekt gesetzes- und regelkonform ist. Dieser Mechanismus ist durch Transparenz, Rechtssicherheit und Berechenbarkeit geprägt und die entsprechende Prüfung verursacht niedrige Kosten. Die Investitionsprüfung in Deutschland ist aus meiner Sicht nicht transparent genug. Es fehlen klare Rahmenbestimmungen für Investitionen. Ausländische Investoren haben nicht von Anfang an die Gewissheit, ob das Projekt freigegeben oder untersagt wird. Das hängt vor allem von den subjektiven Einschätzungen der Entscheidungsträger in der Behörde ab. Und das ist nicht wissenschaftlich, nicht fair und rückständig. Außerdem verursacht es große Unsicherheiten und hohe Kosten für die Investoren. Ich hoffe, dass die Bundesregierung transparenteren, rechtlich zulässigen und vorhersehbaren Rahmen für ausländische Investoren schaffen kann. Meine Damen und Herren, eine Reihe von neuen politischen Entscheidungen durch die chinesische Regierung zeigt, dass China im Hintergrund der Corona-Pandemie eines der wenigen Länder ist, die konsequent den Weg der Reform und Öffnung bestreiten. Das erfüllt mich mit Stolz und Zuversicht für die Zukunft. Für die Post-Corona-Ära hat die chinesische Regierung den Grundsatz der 2 Wirtschaftskreisläufe verabschiedet. Die Binnennachfrage ankurbeln und die Überseemärkte erschließen. Das gibt uns die Garantie für noch stärkere Konjunktur in naher Zukunft. Vielleicht ist Ihnen die folgende Schlagzeile nicht entgangen. Der Volkswagen übernahm im Mai 26,47% der Anteile vom chinesischen Batteriehersteller Deutschen Hightech und rückte zum größten Aktionär des Unternehmens auf. Damit ist der VW das erste ausländische Unternehmen, das in die chinesische Batterieherstellung investieren konnte. Mit Verlaub, so eine Transaktion in Deutschland durch einen chinesischen Investor wäre im herrschenden politischen Klima jetzt nicht möglich gewesen. Um es möglich zu machen, dass deutsche Unternehmen in China wieder schnellst den Normalbetrieb aufnehmen, sind wir in den enormen Druck der Corona-Bekämpfung geraten und starteten das Fast-Track-Charterflugprojekt für deutsche Wirtschaftsvertreter, damit Tausende von Mitarbeitern von Deutschland nach China geflogen werden. In China haben Marktakteure, einschließlich dortige deutsche Investoren, günstige Rahmenbedingungen, große Wachstumschancen vorgefunden, während die chinesische Volkswirtschaft ebenfalls durch die Öffnung und Kooperation belebt wird. Bedauerlicherweise erkennen wir in Deutschland und Europa den nachhaltigen Anstieg der protektionistischen Stimme. Diese wird im Zuge der Corona-Krise noch verschlimmert. Die Auflagen für chinesische Unternehmen nehmen nicht ab, nein, sie nehmen zu und werden strikter. Wir denken, das ist nicht fair gegenüber dem chinesischen Unternehmen, das ist auch nicht gesund für das nachhaltige Wachstum in Deutschland. Die Geschichte hat uns gelehrt, geht ein Land in die Selbstisolation, um sich vom Wettbewerb zu schützen, trifft es politische Entscheidungen für die Wirtschaft, ist es nicht mehr weit vom Abschwung. Meine Damen und Herren, mit Blick auf die großen Herausforderungen nach der Corona-Krise müssen China und Deutschland Hand in Hand zusammenarbeiten. Das erfordert offene und kooperative Grundhaltung und das Mindset, die wirtschaftliche Zusammenarbeit und den Handel auszubauen und keine künstlichen Hürden und schon gar nicht den Gang gegen den Zeitgeist. Sie wissen es bestimmt, dass die USA als die größte Industrienation gerade alles dran setzt, um mit unmoralischen Instrumenten und einer bodenlosen Frechheit unter dem Vorwand der Sicherheit den privaten Konzern China Huawei zu unterdrücken.
Mit Lügen, erfundenen Tatsachen, zwanghaften Ausübung von Druck, Bedrängung und leeren Versprechungen ist der US-Außenminister Pompeo gerade unterwegs, um eine Handvoll von Ländern das Lager gegen Huawei zu schmieden, wie einem schlecht inszenierten und unverschämten Kasperletheater ad absurdum. Einige westliche Länder, wohl wissend, dass die Unterdrückung von Huawei durch die USA politisch motiviert ist, folgten dem Aufruf der USA. Und ich sage, es ist traurig für Huawei, es ist aber trauriger für die Welt. Die Debatte über den Umgang mit Huawei wird heute in Deutschland geführt. Wir folgen intensiv dieser öffentlich ausgetragenen Debatte. Eigentlich haben viele deutsche Unternehmen in China in unterschiedlichsten Branchen Wurzel geschlagen und sich am Wachstum beteiligen können. Und China hatte nie Sicherheitsbedenken gegenüber deutschen Unternehmen, kam nie auf die Idee, alles dran zu setzen, um nur eine deutsche Firma auszuschließen. Als Diplomat in der chinesischen Botschaft in Deutschland, der für wirtschaftliche und Handelszusammenarbeit zuständig ist, kann ich nur hoffen, dass sich Deutschland für die richtige Seite in der Geschichte, für die Seite des Fairnesses und die Gerechtigkeit entscheidet und die Meinungsbildung und den sich daraus resultierenden Beschluss so fasst, als ein souveräner Staat, der unabhängig von allen anderen Ländern agiert. Ich denke, sie folge auch der Debatte um das Nord Stream 2 und kenne mit Sicherheit schon die Ausreden und Maßnahmen der USA, die bleibende Eindrücke hinterlassen haben dürften. Ich bin guter Hoffnung, dass die Bundesregierung in der Lage ist, Störsignale zu filtern, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und den richtigen Beschluss zu fassen. Die chinesisch-deutsche Wirtschaftskooperation braucht solche positive Energie. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ja, die Corona-Pandemie ist eine Krise, aber sie ist zugleich auch eine Chance. Krisis bedeutet im Griechischen aber auch eine entscheidende Wendung. Wir müssen die Fähigkeit besitzen, unter den zahlreichen Variablen die einzige Konstante zu begreifen, um einen neuen Weg zu gehen. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie die Krise gesund überstehen und dem neuen Weg der Konstante mit neuem Schwung zu begegnen. Ich begrüße es ausdrücklich, dass Unternehmen aus beiden Ländern die einmalige Chance der Marktöffnung in China und die der Wiederbelebung des Konsummarktes in China nutzen. Neue Chancen bringen neues Glück. Neue Branchen bringen neue Zusammenarbeit. So kann die Wirtschaft und Handelszusammenarbeit zwischen China und Deutschland in der Post-Corona-Ära nachhaltig prosperieren. Das hofft auch der Veranstalter des China Day, die chinesische Handelskammer in Deutschland, mit ihrem Partner, dem BDI und dem DHK. Ich danke allen Beteiligten für die hervorragende Vorbereitung und wünsche dem China Day viel Erfolg und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des China Day 2020. Ich freue mich sehr, heute zum zweiten Mal für das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie am China Day der Chinesischen Handelskammer in Deutschland teilnehmen zu können. Gegenüber letztem Jahr hat sich das Format geändert. Aufgrund der Corona-Krise findet der China Day in diesem Jahr im rein digitalen Format statt. Die Corona-Krise hat die gesamte Weltwirtschaft empfindlich getroffen. Dies gilt insbesondere für China, für Deutschland, aber auch für ganz Europa. Am 1. Juli 2020 hat Deutschland die Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union übernommen. Zentrales Thema ist die erfolgreiche Überwindung der Corona-Krise und ihrer Folgen unter dem Motto Gemeinsam Europa wieder stark machen. Gemeinsam wollen wir in Europa alles dafür tun, dass der wirtschaftliche Wiederaufschwung gelingt, dass unsere Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft gestärkt und dass neue Beschäftigung und neuer Wohlstand geschaffen werden. Die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen spielen hierbei eine wichtige Rolle. China ist seit 2016 Deutschlands größter Handelspartner. Das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern belief sich im letzten Jahr auf 206 Milliarden Euro. Damit ist Deutschland auch der größte Handelspartner Chinas in der Europäischen Union und steht für rund ein Drittel des EU-Handels mit China. Dieser gesamte Handel zwischen der Europäischen Union und China belief sich im letzten Jahr auf 645 Milliarden Euro. Unsere bilateralen Beziehungen sind also in hohem Maße von gegenseitiger Verflechtung geprägt und für unsere Volkswirtschaften von großer Bedeutung.
Auch als Impulsgeber für die Weltwirtschaft sind die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und China bzw. zwischen Europa und China sehr wichtig. Nicht zuletzt aus diesem Grunde war für Mitte September ein Treffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union und Chinas in Leipzig geplant. Dieses musste allerdings leider wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Wir hoffen, dass das Treffen noch während der deutschen Präsidentschaft, also bis zum Jahresende, nachgeholt werden kann. Lassen Sie mich auch auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie etwas näher eingehen. Deutschland hat gewaltige Anstrengungen unternommen, um die Folgen der Pandemie einzudämmen und den wirtschaftlichen Einbruch zu begrenzen. In Deutschland rechnen wir mit einer Erholung unserer Wirtschaft ab der zweiten Jahreshälfte. Es gibt erste positive Veränderungen bei zentralen Konjunkturindikatoren. Das Vorkrisenniveau werden wir aber voraussichtlich erst Anfang 2022 wieder erreichen können. Auch China ist durch die Corona-Pandemie wirtschaftlich schwer getroffen worden. Auch dort haben viele Menschen ihren Arbeitsplatz verloren. Unternehmen sind in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Angebot und Nachfrage sind zwischenzeitlich stark zurückgegangen. Es gab natürlich auch in China erhebliche Anstrengungen zur Bekämpfung der Krise und zur Unterstützung der Wirtschaft. Und mittlerweile gibt es auch dort erfreulicherweise wieder eine klare Verbesserung der Lage. Letzte Woche wurde zudem seitens der chinesischen Behörden die Visavergabe für die Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs erleichtert. Dies ist sehr zu begrüßen und ein wichtiger Schritt in Richtung Lockerung und Normalisierung. Schließlich möchte ich noch kurz die Standortbedingungen für deutsche Unternehmen in China beleuchten. Sie wissen, dass in China rund 5.200 deutsche Unternehmen vor Ort engagiert sind. Zunächst möchte ich zum Ausdruck bringen, dass die Situation in Hongkong der Bundesregierung Sorge bereitet. Sie führt darüber hinaus zu Unsicherheit für deutsche und europäische Unternehmen in Hongkong, aber auch in ganz China. Von zentraler Bedeutung sind auch gleichberechtigte Rahmenbedingungen für europäische und deutsche Unternehmen in China. Was für chinesische Unternehmen in Deutschland und in der Europäischen Union selbstverständlich ist, sollte auch für unsere Unternehmen in China gelten. Es ist daher an der Zeit, dass Asymmetrien beim Marktzugang abgebaut werden und China ein Level Playing Field mit gleichen Regeln für alle Unternehmen, privat oder staatlich, schafft. Dies sollte auch im chinesischen Interesse sein, um ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu befördern. Wettbewerbsverzerrungen dagegen sind ein Hemmschuh in unseren Wirtschaftsbeziehungen und schaden beiden Seiten. Daher sollte es unser gemeinsames Ziel sein, den Abschluss eines ambitionierten EU-China-Investitionsabkommens voranzutreiben, das den Zugang europäischer Firmen zum chinesischen Markt substanziell verbessert und Wettbewerbsgleichheit schafft. Um die Verhandlungen über dieses Abkommen zum Erfolg zu führen, brauchen wir aber noch ein stärkeres politisches Engagement auf chinesischer Seite bei der operativen Begleitung der Verhandlungen, als das bisher der Fall war. Das Abkommen kann zu einem wichtigen Gradmesser der Bereitschaft Chinas werden, seine Märkte zu öffnen und faire Wettbewerbsregeln für alle zu schaffen. Es wäre zudem ein starkes Signal europäisch-chinesischer Zusammenarbeit in einer von protektionistischen Tendenzen und Verwerfungen geprägten Weltwirtschaft. Daher sollten wir nun weiter auf dieses Abkommen gemeinsam hinarbeiten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen China Day 2020 mit vielen neuen Erkenntnissen und Ideen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlich willkommen zum Eröffnungsgespräch beim China Day 2020. Wir möchten sprechen über das chinesisch-deutsche, chinesisch-europäische Verhältnis, vor allem in der Wirtschaft. Das Verhältnis in der Wirtschaft ist, wenn man ranzoomt, natürlich gebaut aus vielen, vielen tausend Unternehmenskooperationen, die lange gewachsen sind und die bis dato häufig sehr, sehr erfolgreich gewesen sind. Und dieses Verhältnis steht im Moment aber natürlich auch unter enormem Stress, vor allem aus zwei Richtungen. Das eine sind die geopolitischen
und systemischen Dissonanzen, deren krasseste Auswirkung der Trump-Kurs gegenüber China, aber auch gegenüber Europa ist. Aber da gibt es ja durchaus auch unterliegende Dissonanzen zwischen Europa und China. Das ist der eine Stresspunkt. Der andere Stresspunkt ist ganz aktuell in diesem Jahr die Covid-19-Krise. Darüber möchten wir sprechen mit den Vertretern der 3 Unternehmensverbände, die quasi die gesamte deutsch-chinesische Wirtschaftskooperation abbilden. Bei mir sind Herr Duan Wei von der Chinesischen Handelskammer in Deutschland, Volker Dreyer vom DIHK und Joachim Lang vom BDI. Beginnen wir mit einem Blick auf die aktuelle Situation. Wie schauen Ihre Unternehmen im Moment in dieser Stresssituation in die nächsten Monate? Herr Duan. Ja, erstmal mein Dank oder unser Danken an die Kooperationspartner BDI und DIHK für langfristige gute Zusammenarbeiten. Und dieses Jahr veranstalten wir hier zum 5. Mal China Day. Natürlich danke auch an Herr Dr. Lang und Herr Dr. Dreyer, die sich Zeit genommen haben für die Diskussion. Herr Bach, jetzt für Ihre Frage. Wir leben alle in besonderen Zeiten. Und im März haben wir die chinesische Handelskammer bereits eine Umfrage gemacht für die chinesischen Unternehmen hier, für die Auswirkungen für Corona zu der wirtschaftlichen Situation in Deutschland. Und im August jetzt, wir haben schon 2. Folgeumfrage gemacht. Ich glaube, ich kann hier die Ergebnisse kurz zusammenfassen. Das ist ganz klar. Insgesamt hat die Auswirkung von der Pandemie die Erwartungen von Unternehmen im negativen Sinne übertroffen, sogar schlimmer als erwartet. Beispielsweise einige Unternehmen prognostizieren einen Rückgang der Gewinne von 10 bis 50%. Und noch schlimmer in einigen Bereichen wie Dienstleistungen in Tourismus und auch der Logistik und auch in Messerdienstleistungen. Ich denke, in diesem Fall sind die chinesischen Unternehmen hier nicht anders als Deutschen. Aber noch 2 Punkte möchte ich auch dazu sagen. Und erstens, die Hilfsmaßnahmen der Politiker haben die chinesischen Unternehmen hier auch positiv aufgenommen worden. Aber auch einige Punkte noch Nachbesserungsbedarf gesehen wird. Und zweitens, die chinesischen Unternehmen richten in die Zukunft. Die Pandemie hat aus unserer Sicht die digitale Transformation und viele andere Zukunftsbereiche auch gefördert. Das gilt auch für die langfristige Unternehmensentwicklung. In diesem Sinne erhoffen wir uns an neue Impulse der bilateralen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und noch enger Kooperationen. Danke. Herr Dr. Dreyer, wie schauen die DIHK-Unternehmen auf die jetzige Situation? Wir haben die schlimmste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben die Phase des Lockdowns zum Glück überwunden. Das sehen wir in den statistischen Zahlen. Wir hatten ja die Erfahrung der deutschen Unternehmen in China bereits, wenn in China das Coronavirus frühzeitiger sich leider verbreitet hat und hatte. Und dementsprechend waren die Befürchtungen schon sehr schlimm Anfang des Jahres, wie denn das dieses Jahr werden könnte. Das zweite Quartal war jetzt nicht ganz so schlecht, wie man es auch befürchtet hatte oder wie wir es auch befürchtet hatten auf der Basis von vielen Unternehmensbefragungen. Aber wir müssen konstatieren, im Juni war die Automobilindustrie zum Glück wieder weltweit gesehen produktions- und lieferfähig. Und das hat im Juni die Industrieproduktions- und Industrieauftragszahlen nach oben gebracht, ein Plus von 66% in der Automobilindustrie. Wir hatten China, was schon zum Glück wieder, auch noch schon im zweiten Quartal, wieder produktions- und lieferfähig war. Andere Länder waren es nicht. Und deshalb auch die Warnung von uns, wir sind da noch nicht raus aus dieser Wirtschaftskrise. Das wird zwar im dritten Quartal, in dem wir uns jetzt befinden, und auch im vierten Quartal wird es wachstumsmäßig nach oben gehen, aber die Unternehmen, gerade die im internationalen Geschäft sind, die sprechen von allem anderen als von einer Normalität. Nur einen wichtigen Punkt zu nennen: Geschäftsreisen sind im Moment
nur in ganz, ganz eingeschränktem Maße möglich. Und das allein zeigt, dass viele Aufträge gar nicht zustande kommen, dass Investitionen nicht getätigt werden und insbesondere die deutsche Maschinenbauindustrie ganz viele Aufträge fehlen, die sie in normalen Zeiten jetzt auch hätten. Herr Dr. Lang, was hören Sie aus Ihren Mitgliedsverbänden? Also diese Krise hat natürlich zu einem Einschnitt geführt, wie wir ihn in Jahrzehnten nicht gesehen haben. Und dass wir jetzt nach und nach positive Meldungen haben, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das der tiefste Einschnitt war, den die meisten Unternehmen in ihrer gesamten Geschichte jemals erlebt haben. Das wird lange dauern, bis wir da wieder rauskommen. Wir werden über die Quartale natürlich jetzt immer wieder positive Zahlen hören, aber die Abbruchkante, die ging so tief runter, dass wir sehr lange brauchen werden, um aus diesem Tal wieder rauszukommen. Und deshalb alle Träume von einer V-förmigen Entwicklung oder so, die teilen wir erstmal nicht, sondern wir glauben, dass wir wahrscheinlich 2 Jahre brauchen, um aus diesem Tal wieder rauszukommen und in die Vor-Corona-Zeit zurückzukehren. Die unmittelbare Betroffenheit war für viele sehr ähnlich. Danach haben wir aber gesehen, dass die Branchen durchaus unterschiedlich betroffen sind. Also es gab Branchen, die hatten in der Corona-Zeit genauso zu tun wie vorher auch und merken jetzt, dass keine neuen Aufträge reinkommen. Andere hatten die Lager voll und konnten produzieren und merken eben jetzt, okay, das ist schwierig geworden. Dann gab es diejenigen, die direkt durch die Betroffenheit in China als Erste betroffen waren. Denen geht es aber jetzt schon wieder gut, weil sie sagen, China waren die Ersten, die betroffen waren, sie waren aber auch die Ersten, die wieder raus waren. Und das heißt, die gucken schon wieder ganz optimistisch. Das heißt, wir müssen uns die Branchen einzeln vornehmen. Es gibt natürlich im Industriesektor, kann man fast sagen, das sind dramatische Veränderungen, die dort stattfinden, denn sie kommen ja noch hinzu zu 2 großen Wellen, die es ohnehin gibt. Die Herausforderungen, die die Globalisierung an die Unternehmen insgesamt hat, aber plus auch die Digitalisierung. Das heißt, die Unternehmen sind in einem gigantischen Transformationsprozess. Wir sind, glaube ich, alle zuversichtlich, dass die Unternehmen das schaffen werden, aber das wird einen Preis haben. Und insofern waren die Maßnahmen, die die Bundesregierung getroffen hat, klug. Und jetzt geht es eben darum, wir verlassen jetzt diese unmittelbare Krisenphase und was machen wir in der Zwischenzeit zwischen unmittelbarer Krise und Normalität? Und wenn wir uns überlegen, dass das jetzt 2 Jahre dauern kann, muss man eben jetzt doch in die Feinsteuerung gehen und sich überlegen, wie kann man vielleicht auch branchenbezogen dort arbeiten. Wir sollten aber nicht vergessen, diese sehr stark exportgetriebene deutsche Industrie schaut natürlich auch auf andere Weltregionen. China läuft besser als andere Weltregionen, aber wir haben zum Beispiel ganz Südamerika, wir haben in Afrika, wir haben Indien, also einen ganzen Subkontinent, bei denen die Pandemie erst noch so auf dem Höhepunkt ist. Das heißt, wir werden erleben, dass weite Teile der Welt noch lange nicht wieder zur Normalität zurückkehren und das hat auch einen Impact auf die deutsche Industrie. Ich nehme das Stichwort Feinsteuerung auf. Feinsteuerung ist natürlich ungeheuer schwer in einem Umfeld, wo globalisierungspolitisch, weltpolitisch, wirtschaftspolitisch mit überhaupt nicht feinen Instrumenten gearbeitet wird. Die amerikanische Politik betrifft Chinas Rolle in der Weltwirtschaft ganz unmittelbar. Sie betrifft auch Europas Rolle in der Weltwirtschaft. Egal, wer im November in den USA bei der Präsidentschaftswahl gewinnen wird, das wird vermutlich eine Entwicklung sein, die uns lange beschäftigen wird. Wie muss und kann sich Deutschland und Europa in diesem Konfliktfeld positionieren? Wo können wir neutral bleiben und wo können wir es eben auch nicht? Also zunächst einmal gibt es Ziele, die wir mit den Amerikanern teilen, aber wir teilen nicht die aggressive Herangehensweise. Wir glauben, dass wir als Deutsche, aber auch als Europäer einen anderen Weg wählen sollten, um unsere Interessen durchzusetzen. Und deshalb möchten wir uns auch gar nicht vereinnahmen lassen, weder von der einen noch von der anderen Seite, sondern wir glauben, dass wir akzeptieren müssen, dass China für sich einen eigenen Weg wählt mit staatlich induziertem Kapitalismus, mit besonderen Vorzeichen. Da sollten wir auch nicht versuchen, sie zu belehren, sondern wir sollten akzeptieren, dass es so ist.
Und ich glaube auch, dass man, wenn man diesen systemischen Wettbewerb, als den wir es sehen, annimmt und auf der Basis eines kompetitiven Wettbewerbs und trotzdem eine Partnerschaft lebt, dass man da zu sehr guten Ergebnissen kommen kann. Wichtig ist, dass wir diese Schnittstellen definieren, dass wir also sagen, pass mal auf, euer Modell ist für euch perfekt, wir haben unseres, aber da, wo sich diese Modelle berühren, kommt es gelegentlich zu Konflikten. Wo wir zum Beispiel das Gefühl haben in Europa, dass es zu Wettbewerbsverzerrungen kommt, wo Vorgehensweisen nach europäischem Recht Verstöße gegen Beihilferecht wären. Darüber müssen wir sprechen, aber ich sehe nicht, dass man solche Probleme nicht ausdiskutieren kann und auch zu einer Lösung kommen kann. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, wäre es jetzt ein wichtiges Signal, wenn China Europa gegenüber signalisieren würde, wir haben auch dieses Interesse, in einem vernünftigen Gesprächsformat zu Ergebnissen zu kommen und eben nicht konfrontativ. Und ein sehr gutes Signal in dem Zusammenhang wäre eben, wenn es in diesem Zusammenhang zu dem Abschluss eines Investitionsabkommens käme und man dann auch den nächsten Schritt geht, nämlich eines Freihandelsabkommens. Dazu kommen wir gleich nochmal im Detail. Aber erst, Herr Dreyer, wie sehen Sie die deutsche und europäische Positionierung zwischen diesen beiden großen Weltmächten, USA und China? Ich meine, aus einer rein volkswirtschaftlich nationalen Sicht ist dieser Konflikt bei einer Exportquote von 50%. Das heißt, wir verkaufen sozusagen jedes zweite Produkt oder jeden in Euro gemessen oder auch in jeder anderen Währung gemessen, unsere Produkte, jede zweite Werteinheit im Ausland. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass Märkte offen sind und dass große Handelsmächte mit uns in einer kooperativen Beziehung stehen. Und der beste Weg einer solchen Beziehung ist eine möglichst multilaterale, das ist die Welthandelsordnung. Und das haben China und die USA bis vor kurzem auch gemeinsam geteilt, dass dieser Weg wichtig ist und diese beiden Wirtschaftsgiganten haben, der eine mehr, der andere weniger. Bei China haben wir länger schon Kritik geäußert, dass gewisse Maßnahmen den WTO-Regeln noch nicht entsprechen und wir darauf gesetzt haben, dass eigene Regeln, Unternehmen zum Beispiel zu unterstützen, andere Unternehmen eine Gleichheit zuzugestehen, dass die noch einer Entwicklung bedürfen. Aber grundsätzlich war das Commitment da. Die Amerikaner waren noch viel stärker, da kann man länger in die Historie zurückgehen, Treiber der Welthandelsorganisation. Und es ist jetzt müßig zu überlegen, ob die Amerikaner eigentlich immer noch auf die Welthandelsorganisation setzen oder auch nicht. Ja, auf jeden Fall die Politik des America First scheint dem zumindest zu widersprechen. Und wir bräuchten eigentlich gar keine Corona-Pandemie weltweit, um zu sehen, dass diese Politik und Reaktionen auf diese Politik zumindest uns schaden, aber vielen anderen Ländern auch. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir immer wieder versuchen, uns nicht in eine Rolle des sowohl entweder oder drängen zu lassen, also im Decoupling uns zu entscheiden für die Chinesen oder für die Amerikaner, sondern versuchen, den mit anderen Partnern europäisch abgestimmt, weil allein ist die deutsche Volkswirtschaft und deutsche Exportindustrie dann auch zu klein, aber auch mit Partnern außerhalb der Europäischen Union, diesen multilateralen Ansatz voranzugehen. Und das schließt absolut den Wunsch ein, China und die USA dabei zu haben, aber natürlich auch andere. Das ist im Moment schwierig, weil auch die Corona-Pandemie dazu führt, dass das außenwirtschaftliche Umfeld natürlich sich nochmal verstärkt eingetrübt hat und auch unterhalb des Deckmantels des Gesundheitsschutzes, der national betrieben wird, sich protektionistische Elemente mitunter
mit einfinden. Ich will nicht sagen unterjubeln, aber wenn wir über die Debatte diskutieren, der Diversifizierung von Lieferketten, um sich weniger vulnerabel zu machen, zum Beispiel bei der eigenen oder bei der medizinischen Versorgung im eigenen Land, dass Unternehmen auch Produktionsanlagen wieder zurückholen, dann können wir da auch sehen, dass sich bei manchen auch die Spielregeln plötzlich verändert haben, dass da staatliche Subventionen jetzt mit ins Spiel gebracht werden. Und dieser Versuchung sollten wir, so zumindest die Empfehlung, glaube ich, auch vom BDI und DRK insgesamt, dieser Versuchung sollten wir widerstehen und nicht in dieses gefährliche Tit-for-Tat mit einzusteigen. Das ist, glaube ich, im Moment wirklich ratsam, hier sehr, sehr besonnen zu agieren. Sie haben Europa erwähnt und wie entscheidend das ist, auch für die deutsche Wirtschaft, dass Europa geeint und erfolgreich ist. Wie optimistisch sind Sie da im Moment, dass Europa das schafft? Am Anfang des Jahres, am Anfang der Pandemie, haben sich viele gefragt, wo ist denn Europa in dieser Situation? Dann ist dieses große Paket gekommen, wo auch Deutschland ja enorm über seinen Schatten gesprungen ist. Wie optimistisch sind Sie, dass Europa sich da als ein großer, starker Block in dieser globalen Situation gut positionieren kann? Ich mache es kurz, ich bin da optimistisch. Auch so eine Krise schweißt zusammen. Wir haben gesehen, bei den Brexit-Verhandlungen, dass wir wollten das alle nicht. Die EU 27 wollten das nicht. Die Briten aus anderen Gründen wollten es, zumindest in einer knappen Mehrheit, leider. Ja, das hat uns nicht auseinander dividieren lassen. Dass im ersten Moment einer solchen Krankheit, die über den ganzen Globus zieht, Europa nicht die große Rolle gespielt hat innerhalb der Europäischen Union, liegt in der Natur der Sache. Die Gesundheitspolitik ist eine nationale Aufgabe. Bei uns in Deutschland ist es sogar noch Aufgabe dann der Bundesländer. Das führt natürlich auch zu Friktion, aber in erster Linie galt es, den Schutz der Bürgerinnen und Bürger nachzukommen, den zu gewährleisten und dann auf den größeren Raum zu schauen. Und da gab es jetzt auch in der Europäischen Union gewisse Beispiele, die mich an der Stelle optimistisch machen. Selbst in so kritischen Themenfeldern wie dem Projekt Nord Stream 2 gab es jetzt eine Demarche in Washington, wo zumindest EU 24 gemeinsam agiert haben. Und am Freihandel, zumindest in der deutschen Ratspräsidentschaft, hat noch keiner, sagen wir mal, will keine Abstriche machen, diesen Weg eines multilateralen, auf möglichst globalen, guten Regeln basiertes System da voranzuschreiten. Da hält die EU zumindest auf einer gewissen oberen Ebene. Darunter gibt es immer wieder natürlich auch Konflikte, aber die müssen ausgetragen werden. Das ist ganz normal. Herr Lang, teilen Sie diesen Optimismus? Es ist ja eine gewisse Tragik der Europäischen Union, dass es immer erst eine große Krise braucht, bevor der nächste Schub kommt und die Krise muss immer größer werden. Aber teilen Sie den Optimismus und was ist die Rolle, die Unternehmen oder Unternehmensverbände auch spielen können, um diesen europäischen Einigungsprozess, der jetzt gerade wieder auf einem guten Gleis zu sein schaut, weiter zu stärken und voranzutreiben? Also Krisen führen ja doch auch regelmäßig zu Reflexionen und ich glaube, viele, die mit der Europäischen Union vielleicht gehadert haben in den letzten Jahren, haben gesehen, wie gut es ist, wenn man eine solche Gemeinschaft hat, die in der Krise dann auch gemeinsam sehr große Projekte stemmen kann. Ich glaube auch, dass in der Anfangsphase das vor allem der Tatsache geschuldet ist, dass die Antworten, die kurzfristig gegeben werden, nur durch Nationalstaaten gegeben werden können, aber dann sprang ja der europäische Apparat auch an. Das HIS-Programm hat ein Volumen, das angemessen ist und zeigt eben auch eine große Solidarität, also nicht nur durch Deutschland, sondern auch durch andere große Mitgliedstaaten. Und ich glaube, auch die Briten spüren gerade, wie unvorteilhaft es ist, jetzt nicht Teil dieser großen Gemeinschaft zu sein, denn sie werden davon nichts bekommen. Und insofern, ich glaube nicht, dass es noch zu einem Umdenken führt, aber ich glaube, alle anderen fühlen sich bestärkt, dass es gut ist, in dieser großen europäischen Gemeinschaft zu sein. Was können die Unternehmen tun? Ich glaube, es ist wichtig, sich jetzt damit auseinanderzusetzen, was hat diese Pandemie gezeigt? Sie hat gezeigt, dass wir in wesentlichen Fragen nicht vorbereitet waren. Und diese Schwachstellen müssen jetzt konsequent angegangen werden. Und eine davon ist die Frage,
wie stelle ich zum Beispiel solche Defizite ab, wie wir sie festgestellt haben bei der Verfügbarkeit von Schutzkleidung. Frankreich hatte vor kurzem erst seine Bestände vernichtet, die damals wegen SARS angelegt worden waren, weil man keine Notwendigkeit mehr dafür sah und weil man eben gesagt hat, die Lagerkosten sind so hoch, weg damit. Ich glaube, wir müssen zu einem vernünftigen Mix kommen zwischen dem, was wir an heimischer Fertigung haben wollen und dem, was ich durch Lagerhaltung hinbekommen kann. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass es richtig ist, jetzt mit Protektionismus auf diese Krise zu reagieren und zu sagen, es muss jetzt alles staatlich organisiert werden und wir müssen hier alle jede einzelne Maske selber machen und jeden Schutzschild sondern dass man sich überlegt, wie viel brauche ich an Bevorratung und wie viel brauche ich als Reservekapazität. Und für den Rest zeigt sich eigentlich, dass wir noch viel mehr international zusammenarbeiten müssen. Wir müssen diversifizieren. Ich glaube, ein großes Learning für die Unternehmen war, dass ich nicht nur für ein bestimmtes Teil einen Zulieferer haben sollte, sondern dass ich vielleicht mehrere Zulieferer fürs gleiche Produkt haben sollte, damit ich eben, wenn in einem Land ein Problem ist, auch auf ein anderes Land ausweichen kann. Aber das muss ich nicht staatlich organisieren. Das haben die Unternehmen schon selbst verstanden und das machen die gerade auch. Also einer der großen Profiteure ist mit Sicherheit Vietnam, ja, Indonesien, Malaysia und so, die werden auch alle was davon haben. Aber ich glaube, man wird sehen, dass die Unternehmen gerade gar nicht viel anderes machen, als zu diversifizieren, um die Schwachstellen, die sie erlebt haben in den letzten Monaten, auszugleichen. Und das ist dann auch unsere Aufgabe als Verbände, sagen wir mal, allzu protektionistischem Gedankengut in allen europäischen Mitgliedstaaten, auch über unsere europäischen Verbände, dem auch entgegenzuwirken und zu sagen, vieles von dem können wir auch selbst und die Hausaufgaben zu definieren. Welche Hausaufgaben müssen die Staaten erledigen und welche Hausaufgaben muss die Wirtschaft erledigen? Aber wir sind da ganz zuversichtlich, dass diese Hausaufgaben in den Unternehmen gerade schon fast abgeschlossen sind. Herr Duan, jetzt haben wir viel über Europa geredet. Das hat aber natürlich auch jede Menge mit unserem Verhältnis von Deutschland und Europa zu China zu tun. Und was Herr Lang angesprochen hat, Diversifizierung zum Beispiel, hat natürlich auch enorm damit zu tun, wie wir gesehen haben, wie wichtig China in vielen Bereichen, bei vielen Produkten für Deutschland und Europa ist. Wie schaut China und wie schauen vor allem die hier aktiven chinesischen Unternehmen auf diese Situation und auf Europa? Ja, Sie haben diese Konflikte zwischen den USA und China gewählt und die Grundbestimmung ist auch optimistisch. Wir setzen auf die Zusammenarbeit. Aber klar, der Konflikt beeinträchtigt die Investitionszuversicht der chinesischen Unternehmen allgemein im Ausland. Das nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und in Deutschland. Wir haben ein bisschen Sorge, ob eine unerwartete solche Bestimmung dafür gibt. Aber wir beobachten auch, dass in Europa und Deutschland Stimmen gibt, andererseits die scharfe Rhetorik aus den USA aufnehmen und andererseits die fehlerhafte Informationen verbreiten. Ich nehme beispielsweise beim Marktzugang in China. Konkret ist die Möglichkeit der Teilnahme für nicht-chinesische Anbieter an 5G-Ausbau in China. Und wir haben in der Zeitung gelesen, meinte, ausländische Unternehmen dürfen nicht an 5G-Ausbau in China beteiligen. Aber um klar zu sagen, die ausländischen Unternehmen beteiligen sich doch am 5G-Ausbau in China und leisten dadurch einen wichtigen Beitrag für die Internationalisierung und für die Digitalisierung in China. Wir möchten eine faktenorientierte Diskussion, nicht nur einfach wie jemand Fantasie machen. Und in diesem Zusammenhang würde ich auch unsere Hoffnung sagen, die chinesischen Unternehmen sind hier in Deutschland. Wir haben die ersten Schritte getan. Wir möchten hier langfristig hier bleiben und weiter vertiefend hier investieren. Aber ich nenne ein Beispiel, auch immer in 5G, weil die in den letzten Monaten sehr viel diskutiert wurde. Die Bundesnetzagentur und das BSI haben die Sicherheitsanforderungen für Telekommunikationsnetz definiert. Das schafft aus unserer Sicht die Wettbewerbsgleichheit. Und das stehen
warten vor die höchsten. Und für diese sachenorientierte Ansatz begrüßen wir auch sehr. Und wir hoffen, dass sich andere europäische Länder ein Beispiel daran nehmen werden. Das Thema 5G, das ja ganz, ganz groß war in den letzten Monaten und Jahren, ist ja hier beim China Day noch Thema eines anderen Panels. Deswegen würde ich es hier jetzt nicht vertiefen, außer Sie haben den ganz speziellen Wunsch, und würde auf das Thema Investitionsabkommen nochmal kommen, das ja in der Kooperation der zentrale Baustein in den letzten Jahren war, an dem gearbeitet wurde, um die Wirtschaftsbeziehungen zu verbessern. Seit 7 Jahren wird daran verhandelt. Es gab mal den Plan und die Deadline, dass damit jetzt endlich Schluss sein muss und dass im September diesen Jahres das Abkommen fertig sein soll. Diese Deadline ist jetzt wieder einmal gerissen worden. Und die Frage stellt sich, soll man jetzt noch ein 8., ein 9. Jahr verhandeln? Woran scheitert es, dass wir so lange daran verhandeln und nicht zu einem Abschluss kommen? Liegt es am Verhandlungswillen oder liegt es eben auch daran, dass vielleicht im Moment bei den systemischen Konflikten, die es zwischen den Wirtschaftssystemen gibt, es geht da ja um wirklich entscheidende Knackpunkte, Wettbewerbsgleichheit, Subventionen, Beihilfen, die Rolle von Staatsunternehmen, dass in der jetzigen Situation ein solches Abkommen eigentlich gar nicht möglich ist. Herr Lang. Also ich glaube, dass die Zeiten nie besser waren für ein solches Abkommen, denn in einer so kritischen Phase wäre das ein extrem positives Signal an die internationalen Märkte, dass man nämlich nicht in Entkopplung denkt, sondern eigentlich in verstärkter Zusammenarbeit. Und ich glaube, dass wir einen Mentalitätswechsel in Europa einerseits machen müssen, nämlich lange Zeit war China für uns ein Absatzgebiet. Und viele haben das noch nicht die Unternehmen, die dort tätig sind, die wissen das sehr gut. Aber sagen wir mal so, die breite Bevölkerung hat noch nicht realisiert, wie weit China sich entwickelt hat. Das heißt, für uns ist China auch ein wirklich interessanter Partner im Hochtechnologiebereich und abgesehen davon natürlich ein attraktiver Markt. Aber wir können auch mit Selbstbewusstsein verhandeln, denn erstens, die Europäische Union ist ziemlich groß und wir sind der stärkste Wirtschaftsraum der Welt, stärker als die Vereinigten Staaten von Amerika. Und insofern müssen wir jetzt auch nicht kleinmütig in Verhandlungen gehen, sondern es ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Und der Schlüssel oder der Schalter muss jetzt umgelegt werden aus unserer Sicht in China. Da gab es lange Zeit sehr zurückhaltende Verhandlungsansätze. Und wir können nur die chinesische Seite ermutigen, jetzt ein Signal zu senden, wir wollen enger mit Europa zusammenarbeiten und wir stellen uns auch schwierigen Fragen. Denn ich glaube, wenn man die Chance jetzt nicht nutzt, dass das Fenster sich zu schließen beginnt. Denn wir spüren alle eine zunehmend protektionistische Haltung in Europa. Und wenn man dem jetzt nicht ein positives Signal entgegensetzt, dann wird das fortschreiten. Dann werden Beobachtungen, die Sie schon wahrnehmen, sich verstärken, nämlich abzuschotten. Und es fällt uns dann auch zunehmend schwer, weil wir gar keine positiven Beispiele nennen können, warum es anders sein sollte. Deshalb glaube ich, war der Zeitpunkt nie besser für ein Investitionsschutzabkommen als in diesem Jahr. Corona war sicherlich keine Hilfe. Ich glaube, dass die 2 großen Gipfel, die angedacht waren, einer in der ersten Jahreshälfte und der zweite in der zweiten Jahreshälfte, das war ein gutes Timing. Wir müssen jetzt zusehen, dass es trotzdem auch in der zweiten Jahreshälfte zu einer großen Konferenz mit den Staats- und Regierungschefs und dem chinesischen Präsidenten kommt. Das wäre ein Signal auch an die Märkte, auch zu allem, was Herr Dreyer gesagt hatte, nämlich, dass es den Multilateralismus gibt, dass wir auch über Differenzen hinweg an dem Gedanken der WTO festhalten, dass wir gemeinsam daran arbeiten, Defizite, die es gibt, aufzuarbeiten und vielleicht zu neuen Lösungen zu kommen. Dafür sind Krisen eigentlich gut. Und insofern werben wir in allen Gesprächen, die wir haben, sowohl hier als auch in China dafür, die Chance zu ergreifen, sie zu nutzen und daraus was Positives zu machen.
Und glauben Sie, in einem Jahr wird es ein unterschriftsreifes Abkommen geben oder wird das länger dauern als ein Jahr? Also wenn es eins gibt, dann gibt es das in einem Jahr oder es gibt es lange nicht. Okay, wir haben eine neue Deadline. Würden Sie sich der anschließen? In einem Jahr wissen wir, ob es eine Hoffnung gibt, dass das wirklich realistisch ist oder nicht. Ich meine, das eine ist, dass wir natürlich auch einen gewissen Druck machen müssen in der Betonung, wir brauchen ein Abkommen, damit mit der notwendigen Qualität und Geschwindigkeit daran gearbeitet wird und das möglichst bald, besser heute als morgen, besser morgen als übermorgen, ja, besser in einem Jahr als in 2 Jahren. Also insofern, ich schließe mich keiner Deadline an, ich sage aber auch, Qualität geht auch vor Geschwindigkeit. Aber Qualität kann man auch erreichen, indem man schnell arbeitet. Das schließt sich auch wieder nicht aus. Ich will positive Beispiele in dieser Zeit mal nennen, wo wir wirklich gut zusammenarbeiten. Und dass wir gut zusammenarbeiten, sehen wir ja allein daran, dass China Deutschlands wichtigster Handelspartner ist. Ja, und da gehört eine Zusammenarbeit der chinesischen Handelskammer mit dem BDI, mit dem DHK genauso dazu, wie auf der Ebene, die Frau Merkel mit dem Premier und dem Präsidenten in China pflegt. Also das ist eine Vielzahl von Kontakten und da sind wir hingekommen. Und das aufgrund der vielfältigen Zusammenarbeit, die man wirtschaftlich eben auch ablesen kann. Mehr als 5.000 deutsche Unternehmen sind in China. Dass wir darüber dann auch zu Themen kommen, wo wir Reibungsstellen haben, ist, glaube ich, normal. Und jetzt, um eine nächste Stufe der Zusammenarbeit zu erreichen, wäre dieses Investitionsabkommen wirklich ja, mehr als ein Sprungbrett. Also es ist absolut notwendig. Wir haben in dieser Phase erreicht, das will ich sagen, in guter Kooperation mit chinesischen Behörden. Also ich habe das Thema Geschäftsreisen angesprochen. 12 Flugzeuge sind gechartert worden von den deutschen Handelskammern, gefüllt mit deutschen Managerinnen und Managern und Familienangehörigen, damit die wieder an die Arbeitsstätten in China kommen. Das ist wirklich ganz klasse gelaufen. Das war ein super Beispiel, dass wir mit anderen Ländern sagen konnten, wir machen sowas Ähnliches. Und das in Zeiten von Corona, wo jeder völlig berechtigt sagt, wir müssen ja aufpassen, dass wir unsere Leute hier gesund halten und das Thema Eindämmung dieser Covid-19-Krise hinbekommen. Also das sind so positive Zeichen, auch in diesen schwierigen Phasen, wo die Zusammenarbeit gut klappt. Und das gegenseitige Verständnis, dass wir mit so einem Investitionsschutzabkommen mehr Investitionssicherheiten bekommen, vielleicht auch einen Fortschritt erreichen bei weniger oder bei Nichtdiskriminierung von Investoren, von Marktzugangsöffnungen wechselseitig. Ich glaube, diese Einsicht ist im Moment hoffentlich da und wir sollten die politischen Momente nutzen, um aus dieser Einsicht ein gutes Abkommen zu machen. Herr Duan, glauben Sie, in einem Jahr haben wir ein unterschriftsreifes Abkommen? Kurze Antwort bitte, denn wir wollen noch ein paar Fragen, die wir aus dem virtuellen Publikum bekommen haben. Ja, wir sind zuversichtlich und wir nehmen die Verhandlung so wahr, dass die Wille auf beiden Seiten so stark ist, dass man die Einigung erzielt. Und China hat dann, ich möchte hier kurz anführen, bereits in den vergangenen Jahren mit 26 EU-Ländern schon Investitionsabkommen abgeschlossen, inklusive Deutschland. Aber jetzt brauchen wir ein einheitliches Abkommen mit EU. Deswegen die Interesse bestimmt für beide Seiten. Deswegen sind wir zuversichtlich. Und in der öffentlichen Diskussion hier in Deutschland liegt hauptsächlich die europäische Opposition und auch den europäischen Forderungen. Und lassen Sie mich auch einige Punkte, wenn wir noch Zeit hatten, anführen, die chinesische Perspektive deutlich machen. Wenn man die öffentliche Diskussion in Deutschland so verfolgt, hat man manchmal das Gefühl, dass China ein geschlossener Markt ist. Das ist aber nicht der Fall. Im Gegenteil, die Trend geht seit Jahren in Richtung Weiteröffnung.
Ich möchte auch ein ganz kurzes Beispiel nennen. Und seit diesem Jahr haben wir neue Ausländerinvestitionsgesetz. Und einer der wichtigen Grundsätze für dieses Gesetz ist, alle ausländischen Investitionen, natürlich inklusive deutscher Investitionen, sollten grundsätzlich als Inländer behandelt werden und vor dem Markteintritt. Ausnahmsweise gibt es nur in dieser Negativliste ganz klar definiert. Und wenn man die Negativliste 2020 schaut, ist immer gekürzt. Selbst in Free Trade Zone von 190 Beschränkungen zu 39 Beschränkungen gekürzt. Natürlich, wenn man die Tendenz sieht, das wird immer kürzer. Und beispielsweise auch wird die Automobilindustrie in verschiedenen Arten von Übergangsfrist eröffnet, wobei die Beschränkungen des Auslandsanteils an Spezialfahrzeug und an Fahrzeuge für neue Energie bereits 2018 und die Beschränkungen des Auslandsanteils an Personenkraftwagen in Zusammen mit Beschränkung auf nicht mehr als 2 Joint Ventures in 2022 aufgehoben. Und während einer 5-jährigen Übergangszeit werden alle Beschränkungen in der Automobilindustrie aufgehoben. Ich glaube, natürlich, es gibt noch viele Nachbesserungspunkte. Zum Beispiel die europäischen Unternehmen erwarten, ob dieser Prozess noch beschleunigt und noch schneller werden könnte. Aber wie ich gesehen habe, China schon unterwegs. Und für diese Investitionsschutzabkommen profitiert aus meiner Sicht nicht nur die chinesischen Unternehmen, sondern die deutschen Unternehmen profitieren schon lange Zeit in China. Und ich bin zuversichtlich, die werden auch für weitere Öffnung Chinas profitieren. Deswegen wir sind für einen schnellen Abschluss der Investitionsschutzabkommen. Hoffen wir, dass es dazu kommt. Wir haben noch Zeit für eine letzte Frage, die aus dem Publikum gekommen ist. Viele haben sich natürlich gefragt, wie agiert die Politik in diesem Umfeld und was sollte man der Politik mit auf den Weg geben? Aus Ihrer Dreier-Sichten ganz kurz, was wären in der aktuellen Situation Ihre Hauptwünsche, Ihr Hauptwunsch an die deutsche Politik und an die chinesische Politik? Herr Lang? Also da die deutsche Bundesregierung gerade die EU-Ratspräsidentschaft hat, wäre unser Wunsch, dass sie diese Gelegenheit nutzt, um eine einheitliche Meinung in Europa zu schmieden zu China und daraus dann eben auch Fortschritte zu machen bei den Verhandlungen. Und an die chinesische Regierung würde ich den Wunsch richten, die Gelegenheit zu nutzen, die sich bietet. Sie kommt vielleicht so nicht wieder. Und es ist eine einmalige Chance, einen großen Schritt zu machen auf einem Weg, der die Zusammenarbeit deutlich weiter intensiviert. Die Investitionen in Deutschland sind um ein Vielfaches höher in China als umgekehrt. Das heißt, da können wir noch einen langen gemeinsamen Weg gehen. Aber das ist ins Stocken gekommen und die chinesische Seite sollte sich nicht durch die, sagen wir mal, schwierigen Beziehungen zu den USA davon abhalten lassen, Europa positiv zu sehen und da auch über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, wir wollen mehr. Herr Duan? Ja, bei uns habe ich auch vorher gewählt, wir wünschen die Bundesregierung einen Weg einschlägt, unbeeinflusst. Das nicht für das Thema 5G, sondern auch für zukünftige Themen. Das bedeutet keinen Ausschluss von der Unternehmen aufgrund der Herkunft. Das nicht nur für chinesische Unternehmen, sondern allgemein für ausländische Investitionen, sondern die Besinnung von Fakten und Expertenmeinungen. Außerdem würde die politische Debatten sicherlich mehr um die mehr China-Kompetenz gut tun. Da können wir auch für die Austausch gerne zur Verfügung. Und für beide Regionen hoffen wir, dass die vernünftig und intelligent genug, dass für die Meinungsverschiebenheit eine Lösung herausfinden. Ich meine, solche Verhandlungen bedeutet immer die Kunst der Kompromiss. Das bedeutet, die beide Seiten muss bereit sein, einen Kompromiss zu finden. Das nicht nur für die chinesische Seite, sondern auch für europäische Seite. Herr Dreyer, Ihre Wünsche? Ich rekurriere gerne auf die Wünsche der Unternehmen. Wir haben über das Netzwerk der deutschen Auslandshandelskammern in 92 Ländern an 140 Standorten gefragt, wo gerade die
der Schuh drückt oder welche Pläne gemacht werden. 2 Ergebnisse sind interessant. 38% der Unternehmen suchen im Moment verstärkt nach neuen Lieferanten. 22% wollen Produktion verlagern. Also hier sind Veränderungen im Gang, die für beide Wirtschaftskreise, für Deutschland, für China sicherlich interessant sind. Für Deutschland, für die deutsche Politik empfehle ich allen Krisenmaßnahmen zum Trotz, auch hier auf die Standortbedingungen wie ein wettbewerbsfähiges Steuersystem, eine gute digitale Infrastruktur und natürlich das Thema Bildung zu setzen und nicht nur alles dominieren lassen von dieser Krise, die tief ist und natürlich viel Aufmerksamkeit gebührt. Für China sage ich, viele von diesen Unternehmen würden China als Standort wählen und wenn China das will, ist ein Investitionsschutzabkommen dafür dann, dass nämlich der Schutz geistigen Eigentums gewährt ist, dass ein freier, fairer Marktzugang geregelt wird. Das sind ja alles Elemente, die in diesem Investitionsschutzabkommen enthalten sind und insofern das zu einem raschen, guten Abschluss zu finden, ist dann auch eine Chance, glaube ich, für China und unsere Unternehmen würden sich freuen, wenn das gelänge. Haben Sie herzlichen Dank für dieses Gespräch. Herzlichen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Und hier im China Day Programm geht es jetzt nach einer kurzen Pause weiter mit den inhaltlichen Panels. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.百达律师事务所是一家欧洲大陆领先的律师事务所，拥有在中德两国都持续运营近25年的中国事业部。我们的团队可为您在德国及欧盟境内的所有经营活动提供法律与税务的咨询。我们有着多年为中国和各国客户就跨境事务，具体包括市场进入项目和交易，提供全方位法律服务与协助的专业经验。我们能够使用德语、英语和中文为您提供咨询。我们在中国和德国的分所都能为您提供最高等级的当地专业知识，且您可从国际大型律师事务所拥有的网络与资源中得益。请您扫描屏幕上的2维码，关注我们的官方微信公众号，您将会定期收到与您在德国投资相关的法律发展和动向资讯。
家谭凡今年34岁，来自中国山东。2007年来到德国留学，一转眼已经在这里生活了11年。在此期间，我陆续完成了帕德伯恩大学机械专业的本科和硕士学位，现在在帕德伯恩大学国际教育学院工作。帕德伯恩大学国际教育学院为在各国不满足直接进入德国高校就读资格的学生提供专业的考前辅导和预备课程，使其满足在德国高校就读的资格。在德国，每个人都必须要有医疗保险，保险公司会负责病人所有的医药费用，所以在德国，人们不会因为生病而担心高额的医药费。我来德后就办理了 Technische Krankenkasse 的医疗保险，因为 TK 是全德境内公立的最大的医疗保险公司。德国的医疗体系跟中国的有所不同，在中国看病就医就去医院，大部分的医生跟专家都会在医院坐诊，而在德国，人们都有自己的家庭医生跟专科医生，比如牙科医生、眼科医生等，他们大都有自己的私人诊所。当然有急症也可以直接去医院看病就医。之前只需要做2件事情，第一是打电话预约，第二是带着医保卡，因为医保卡里会有病人所有的详细资料。不管是在当地的私人诊所，还是在其他城市的知名的专科医院，他们都会提供最专业的治疗方案。在这11年当中，我看病就医完全没有碰到过任何问题。TK 的医保卡不仅在全德，甚至在全欧盟境内都是有效的。我非常信赖 TK， 因为它使我的生活上少了很多后顾之忧。除了工作以外，我还有很多兴趣爱好，比如说喜欢旅游，看看世界各地美丽的风景；再比如喜欢烹饪。中国的美食对于我们这些常年在异国他乡的中国游子来说，是最不可割舍的部分之一。在我的日常生活当中，还有一个最重要的部分，那就是陪我的小可爱东东一起散步，跟他一起玩耍。Okay, so welcome back to China Day 2020, and my name is Marcel Münch, and yeah, I will be your host and moderating this panel now. I witness actually a big shift in the automotive industry, and yeah, these are, I think, profound changes that are happening actually really just from this year. And obviously, I think what's happening is against the backdrop of this current crisis with the pandemic. We see that the industry is changing, and we see an acceleration towards e-mobility, for instance, but also towards digitization in general. So I'll give you some examples. The first one is possibly that government stimulus plans are now sometimes excluding ICE cars, so internal combustion engine cars, from the subsidy programs or from the reviving the economy subsidies. So this is to the benefit of electric cars currently, and we've seen in some of the company earnings calls now in Q2 and Q3 that actually companies in the automotive field that have that are more digitized, for instance, and that have a direct-to-consumer sales channel, for instance, they have been obviously been hurt less than other companies. And yeah, so we see that these companies have been affected less by the lockdown. So this is kind of what is moving towards this acceleration and this shift in this industry. And on top of that, we also see acceleration of programs of testing autonomous cars, of course, mainly in China, but also globally in general. So yeah, what is new is that we have new players in the industry, startups that are betting fully on fully autonomous cars, betting on electric vehicles, and they are strengthened by those CO2 targets and those new subsidies, for instance. And we see actually also a little bit more of an adoption of the consumer of the electric cars. And yeah, at the same time, we see how important China is for also the German car companies, because if we just look at the July sales, they're up in China. China's recovering quicker. So that obviously also helps Germany, because we are so dependent on the car sales in China, and other markets are maybe still down. So these are the big pictures, the macro trends. And
that at least I am seeing out there. And it's great to have now important players of these trends on this panel, and that are players of this ecosystem, so we can now discuss exactly what I just mentioned. So first of all, we have Mr. Hui Zhang, who is the VP of Europe of NIO, and NIO is a Chinese electric car startup founded in 2014 in Shanghai. And currently, NIO has developed 3 electric cars, challenging Tesla a little bit on the premium sector here. And of course, they also had their startup struggles in the beginning, and NIO is now, maybe one of the most innovative players in the field. So I'm glad to have Mr. Hui Zhang on the panel and hearing more about this in a minute. Next, we have Franklin Zeng, who is the head of information technology of another Chinese company, Geely. And we not only know Geely from the cars that they make, but also because they are one of the most international influential Chinese companies, acquiring Volvo as a brand and also having a stake in Daimler. So with Mr. Zhang, we learn more about how the increased internationalization looks from a Chinese perspective, with a particular focus also on the IT infrastructure and the culture of the company. And then we have Mr. Dirk Geiger, Director of Application Marketing and Management from Infineon Technologies. And Infineon is a German chip maker. Maybe not all of you already know that they are quite active actually in the area of electric mobility and chips that are used for autonomous driving. So we will be hearing more from him of how Infineon is creating those solutions in that space. And then last but not least, I'm glad to have Dr. Kurt Christian Scheel, Managing Director of the German Association of Automotive Industry, VDA, who will be telling us more about the cross-border collaboration in the automotive industry between Germany and China, and all of those aspects of their work with the initiatives that they are having in this regard. So let's start with the panel. And I think I will start off asking Mr. Geiger from Infineon, maybe give us a little bit more color about the work that you're doing, and also what, from your point of views, are actually currently still preventing consumers from adopting EVs, because not everybody, of course, is driving electric cars. Sure. Thanks, Marcel. My name is Dirk Geiger. I'm the application marketing and manager at Infineon. In that position, I'm taking care of whole applications, looking to the market, looking to our customers like Geely or NIO as well, looking for solutions from our side to support those companies in developing and bringing solutions in electromobility to the market. Yeah, and what are the biggest hurdles for today's access for people to grow into or get into electromobility? Well, to my thinking, it's first of all, it's the driving range, which makes people, at least in Europe, a little bit afraid of driving an electric car. The second is the charging time you spend to fill up your car with electricity. That is, today can be 15 minutes, can be half an hour, can be also 8 hours. So that's a very uncertainty for many people that are used to drive in fuel-powered cars. That is a quick refill and a quick stopover. So for charging stations, I think it's growing very fast. So today, I think in Europe, to my latest numbers, about 170,000 fast charging stations. In China, there are a multiple of that. It's 900,000 charging stations, but still growing very fast. Still, probably not enough. So there should be about one charging station for 10 electric cars, and the market for electric cars, at least in Europe, is growing much faster than the number of charging stations. Certainly, you don't need only a fast charging station. You can also charge your car by just using a wall plug at your home.
But that certainly is a power factor, and it takes much longer time to charge your car. No problem probably if you drive to work in the morning, you charge your car, drive back home, no problem at all. You can charge it overnight. But if you go to a vacation and you just need a quick stopover at a parking lot or something, then you need fast charging to ramp up your charging power in the car for another 200, 300 kilometers of range. Mm-hmm. So I think that's the major issues for today of people using electric cars. From a European probably point of perspective, in China, it's probably the people are more technically affine, looking into new ideas. That is probably different in the culture of the different cultures, nations in that context. Mm-hmm. We from Infineon, we certainly support all this charging infrastructure, so we can help on the technical side. We cannot change so much the mindset of a people. But we are certainly having all the product for fast charging stations, from power to microcontrollers to all the products that are required to make an electric charging station work properly and safely. And certainly also the onboard charger, the charging unit built into the car, which needs automotive quality, which needs a certain grade of safety, and possibly there's also billing included in a charging infrastructure. So we also have what is called a TPM module, a security module to store your secrets of the car and maybe use it for charging when you are at the fast charging station or at a plug in your vacation location. And Infineon is not only producing and supplying products, but we help our customers also to build up complete systems and solutions. So for that, we have global company subsidies all over the world, but also we partner with experts in the different fields that help our customer then to build what we call applications, so complete solutions in a car or in the infrastructure of a car. Okay. All right, that's my short update of what I think are the barriers in today's EV environment. Yeah, I think I'll come back in more detail to what Infineon is actually providing as solutions at a later point, but you already mentioned a very important factor, which is charging, and that is the perfect match ball for NIO with Hui Zhang, because NIO has just announced a very innovative new business model, but also it's also hardware based, called Battery as a Service, just announced actually a couple of days ago. And maybe Mr. Hui Zhang, you can talk a little bit as in the beginning of what is your role for NIO in Europe, and then also tell us more what is so unique about NIO and this maybe this new charging solution that you have. Thanks, Marcel. I think we know each other also for years. I'm Zhang Gui. I joined NIO in 2016 as one of the earliest, and I was sent over by NIO. So again, relocated from Shanghai to Munich, taking the challenge for NIO to grow the organization. And currently, NIO has two organizations, a legal entity in Europe. So we have a global design headquarters located in Munich with about 100 employees with a world-class designer. And we have also advanced engineering center located in Oxford with about 40 people who are doing actually both on the engineering side, but also on the vehicle architecture side. So basically with those two locations, we practice one of the key principles of NIO, how we build up our global footprint. First of all is we want to be a global startup. And the second case is we're following center of competence principle. So we just leverage where we can find the best talent. So that's why we set up here in Munich, and we set up
engineering center in England. Give me just a second. Thank you. There's still technical things you have to handle. And my role is as vice president of the NEO group and overseeing all the operation activity for NEO in Europe. So I'm the legal representative for both companies, and of course, I'm also trying to make sure that we run in compliance and we run safely. Mm-hmm. So NEO is how about we are in Europe. And by the way, I think I need to mention, NEO is the first Chinese car company setting up a design center, and emphasize design center, not an engineering center, in Germany. So if I may quote, 3 years ago was reported by Mr. Slomka of Heute said, design in Germany, made in China. Mm-hmm. And one of our partners, Mr. Geiger from Infineon, and we used to attend your shareholder annual conference. And we put the slogan, what I like very much, is a Chinese SUV with a Bavaria soul. I still, I mean, this is really nice from your marketing people. Great. What I'm trying to say is NEO is actually from the birth, is a global startup. And we also, with our global footprint, quite leverage the talent working for the Chinese market in the first place. Mm-hmm. And secondly, coming to your question regarding NEO USP, good, thank you, you asked the question. I think NEO is established not being another car company, very clear. So our goal is to so-called shape a joyful lifestyle. And how we going to do that is to build up a user enterprise. Mm-hmm. So here, the keyword is a user, it's not a customer, right? We put it as a user. So user can be in different aspects, what you can understand. And what we are having is actually NEO is building up a comprehensive user ecosystem, which includes, I would say, 5 pillars. So if you can consider the NEO business plan as a NEO house, on the top, we have a shape a joyful lifestyle. It's where we're going to go. And then we have the 5 pillars. The 5 pillars are the NEO car, the smart EV is our product, right? And on the smart car, of course, we will say, one of the only company who do ADAS and autonomous driving in-house. So for that purpose, we have an in-house capacity installed in Silicon Valley with over 200 engineers, especially on the software architecture and on the autonomous driving. Mm-hmm. And besides, we signed a strategic agreement with the Mobileye last year. So we are developing together the level 4 ADAS AD technology. And secondly is actually the NEO points of sales. I call it a direct sales channel. As you know, in NEO in China, we sell our cars direct without any dealer, without any distributor. So one of the reasons why NEO has been less affected by the lockdown in terms of car sales, right? Yeah, that is thank you for mentioning about that. That's actually is another, I would say, the ground of the NEO business house. That is the NEO app and the NEO cloud. So one of the key DNA of NEO is O2O, online to offline. That helps us extremely to recover quickly from the COVID-19 after the outbreak beginning of February. What I can tell you, just put one example. We started to do live streaming 1st of February. Every day, over 30 or 40 live streaming. So after 6 weeks, the effort, our sales number already came back to beginning of January. So before the COVID-19 and before the Chinese New Year holiday. Yeah. So that's extremely grateful to our O2O business model. So that is also part of the second pillar I mentioned, the point of sales.
And the third one is the NEO after sales, the service technology, the service strategy. So NEO is the only, I think, premium Chinese brand in the premium segment right now, over MSRP over 300,000 RMB, right? And our sales is realized by over 40% word of mouth recommendation. So that means the new car sales, over 40% are generated by the existing customer. Yeah. As far as we know, is above premium brand worldwide. So this is the service. And the fourth pillar is a unique new power solution. We're going to talk about the BESS, one of them. So the new unique power solution is a powerful tools, what actually exactly tailor-made to move the road blockers. What Dirk just mentioned, why the people still not brave enough to switch from a combustion engine to electrical cars, right? The range uncertainty and the missing infrastructure, and also one other thing, very important, I can say the three roadblocks is the third one is a cost, because the electrical car nowadays are still more expensive. Yeah. Why? Because everybody knows in the industry, battery pack takes a lot of shares of our BOM cost, which makes the car selling price higher. So these are three road blockers are really the key, I think, prevent consumer from switching combustion engine to electrical cars. And that is the power solution, which is unique with a battery swap station, which is luckily even acknowledged and promoted since April this year by the Chinese central government. Can you describe it to somebody who doesn't know NEO yet, maybe in 15 seconds, like a startup elevator pitch? What is battery swapping, and how does this battery swapping business model, the new one that you just established, work, and how does it relate to the the pain point that Mr. Geiger has outlined regarding time? Right, I will do. Battery swap is actually a fully automated swap station where the car basically drive automatically in and takes up to 3 minutes to fully swap a newly fully charged battery pack for our user, which you can do either by paying a monthly fee or the new methodology called BAS, Battery as a Service. Yeah. Let me spend a little bit of time explaining how BAS works. So in terms of the BAS, that means first time you are allowed to separate the ownership of the battery pack from the car itself, which is normal in European or Western world, which is just newly allowed by the Chinese government, right? And secondly, you have to have a car chassis, which is swappable. Otherwise, you cannot do that. And thirdly, what you need is installed swap station infrastructure. What NEO has done since 2018, we have installed until yesterday 149 swap stations all over China. To mention is that we covered even the 3 big motorway in China connecting Beijing, Shenzhen, Beijing, Shanghai, Shanghai, Shenzhen, right? And third, what is the most important preconditions to have a BAS is that the government must permit you to separate the ownership, what was not the case before beginning of this year. Yeah. And if you are the user, nowadays, you can choose, instead of purchase the battery pack, you can lease the battery pack. Yeah, understood. That means immediately is a cost reduction of 70,000 RMB, which is about 9,000 euros. Thanks for describing that. I think you mentioned a couple of great points, like how NEO is innovative in this regard and distinct, like very different
So you mentioned the battery as a service, but also the sales channels, and lots of those innovations are actually enabled by digitization. So infrastructure and IT plays a role. And this is where I want to turn over to Mr. Franklin Tseng, and maybe from your perspective, working with Geely on the IT infrastructure side, could you maybe describe a little bit the role that IT actually plays for Geely and with all those different daughter companies in Europe? And also, what are the difficulties to, kind of implementing such new innovative solutions as well, particularly cross-border with different cultures like in Sweden and the UK? Sure, thank you, Marcel. I think this is really interesting questions because it shows how the transition of IT recently in the automobile industry in the last 2 decades. At the beginning, people always thought the IT team is equal to help desk or service desk. We just help to fix computers and to troubleshooting things. But after a few years later, from 2000, I think the management team realized the IT technology can help to change the way of R&D, the research and the design, engineering, and also the manufacturing, such as those CAD stuff, CAE, and also CAM. I think those new technologies can synergy the multi-industry values and generate the core competence for the companies from IT perspective. I mean, in the last 10 years, IT become more and more critical to the companies because the function is more same as the backbone human being. IT will help to distribute the strategy and the operation task to all functions and link each other very quickly, and also get to the direction or direct result to the brain. I mean, the brain means the top management team or the advice board. So in Geely or in GATD, especially, the key task or key missions for IT team is quite simple. We deliver the group strategy, means we have the Geely group strategy, then we try to deliver and the localization and also help to maximize the business efficiency in German. We try to help to make a German story success, a European story success. And also definitely we need to make sure we are compliant and also make sure the business running even more efficient compared with other maybe partners. That's what our missions. Besides, same as we're doing in the advanced research and development in German, the IT team also help to search those potential opportunities. And also we provide those advanced solution back to the group and bring benefit to the HQ. Because in European area, the IT technology or solution is a little bit advanced, especially in German. The car industry is very advanced compared with other regions. So that's why I think, we think we can find lots of new IT solutions and advanced solutions. Maybe we can provide back to China, to headquarters, and help them to improve. I think IT team also here in the European countries need to balance between the global strategy and the localization. And also that's maybe referred to, Marcel, you mentioned about the challenge and the difficulty when we working here. I think this is a tough topic for all the global companies, such as General Motors, because I worked in General Motors for 12 years before I joined Geely. When we expanding the business to European country and the Asia Pacific region, we did have a very tough time how we balance between each others, because either way will cause some business or maybe technical issues. So for example, we found some advanced and maybe cost-saving solution in German or European area, but however, global R&D team is currently using different solutions. But if we try to apply the European standard, then it will maybe cost a huge global R&D working framework change. So what we should do? Then normally we will group a task force with the group team together to analysis and see how the benefit we apply for that. And besides that, I think in European area, we're also looking for some autonomous driving solutions and also some OT solutions which can benefit us as well. So IT has played some key roles recently in the automobile industry or maybe in the automobile companies. Okay, that's a great transition. Speaking of how different countries are different in that regard, I think it's great to talk with
Dr. Schell about the trends that I've been describing and those macro trends, but now also like on the very detail when we look at how China and Germany is maybe different in this regard, and we have those new players challenging existing norms and so on. So is this kind of a threat to the status quo, and how should we collaborate in the future? What do you think is the right way forward to finding answers to this? Thank you very much for this very good question, and thank you very much for inviting me to this session. From our point of view, it is very important to reflect about partnership, particularly in this context, and it is particularly important to talk about changing things. Not talking about threats, but talking about the dynamics of the market and talking about dynamics of the future. So, but let me talk a little bit about the federation I am working for. Association of German Automotive Industry is 119 years old, and it is organizing over 600 companies, not only OEMs, well-known brands working in Germany, but also many suppliers, large and small, who together form an ecosystem which is working for a very long time intensively together on a national, European, but also on an international scale with our partners in many parts of the world in order to bring about change, in order to bring about new technology at the service of the customer. In particularly with regards to China, we have a very long tradition of cooperating. The Volkswagen Santana, I think, is very well known to many people who have to do with cars and with China. And right now, sorry, just a quick break. Maybe to add on that, those who have not been yet in China, it's like the common taxi, right? That you see around on the streets everywhere. Correct. Correct. And even now, we are very happy that our ties and our relationship are so close. And we as a federation, of course, for many years worked closely together with the China Association of Automotive Manufacturers, CAAM, on many issues of common interest. We work closely together with CATARC, the Chinese Automotive Technology and Research Center, where we try to develop things on a wide range on common topics. And we are, of course, very happy, and it is very helpful that also a wide array of government institutions are working closely together on the basis of a variety of MOUs on issues like digitization, on like autonomous driving. And we ourselves with EV100 are also very closely working together with our partners in China also on electric mobility. This is not to talk about the many cooperations we have with trade fair organizations, with logistics organizations. We are having common projects with the Chinese Logistics Federation on standardizing logistic chains. I mean, this is really nuts and bolts exercises which are very important to make things easier for companies which are not very politically or not very much on a political surface, but which are very important for companies in China and in Germany in order to be more efficient and more effective. And then, of course, are the many projects our OEMs are having with Chinese partners, our suppliers are having with Chinese partners, and vice versa. And we are happy that this ecosystem is thriving so strongly, because looking at the double challenge we are having, first is climate change and the ramp up of electromobility, and the second is digitization, automation and autonomous driving, which really will change the industry, but which will also change society for the better. And this is why it is so important to bring forces together. If we look at the effects of the COVID crisis, then governments have taken many bold steps in China and in Germany and in Europe to lead the way out of the crisis. We have been facilitating a lot in this regard. And if we look at what measures have been taken, many measures are really
made for bringing about a strong ramp up of electromobility. We are now at over 10% market share. These are the latest number from July in Germany. Things are developing and thriving in China as well, and in other parts of the world, which is of course for mutual benefit. And also we are trying to really drive technology in order to be able to be successful also when it comes to develop the higher stages of automation with the final goal of autonomous driving, where many hands have to come together. We have to bring together what Silicon Valley does. We have to bring together what Germany does with its very long-standing tradition in constructing automobiles. And we have to bring together the competencies of our Chinese partners. And together, I think we will move things, and together we will be successful. And we as a federation try to be as helpful as we can. Thank you. Yeah, thank you. These have already been great insights from different perspectives. Because we have some limited time here, I would like to ask you to speak with the last round, and would start again with Mr. Dirk Geiger from Infineon, and touch on a new topic which we didn't have so far, really. And I know it's not your main focus of interest personally, but I think it's super exciting, and it's about autonomous driving. So if you can talk a little bit about what is Infineon doing there, and maybe the different levels of autonomy, and what you think is to be expected in the next couple of years, and where we are at. So just a very brief. Sure. Autonomous driving is certainly a very interesting field of technology. It's coming more and more into cars. I think, as you know, there is level 1 to level 5 when we talk about autonomous driving. Up to level 2, the driver is still driving the car. You have all the responsibility. At level 3, you only can get away part of this responsibility. And only level 4, level 5 is what we call self-driving cars, automated driving cars. And right now in our world, we are somewhere in between level 2 to level 3. Level 3 getting more and more advanced. There is a lot of innovation ongoing there, but certainly there are hurdles of legislations. It's not just the technology behind that. It's also the user that needs to use it, how he's using it. So level 3, I think we see today partially like if you have autonomous driving on the car, on the highway with lane assistant, or you have autonomous parking of a car already in the field. But certainly we are not yet on a level where you can call a car and it's driving to your doorstep or something. So that is really the future. People working on it. I think right now it's a little bit slower because due to the pandemic, as well as maybe on the environmental topics. First of all, we need to get the electric car on the road. And then we look in a second step, or in parallel to that, for autonomous driving. What we learned in the pandemic, maybe people still like to drive their own car, because they are independent to it. So if you only have autonomous driving cars, maybe you don't own the car anymore, and you are dependent on a third party for that car. So do you think electric cars are necessary for autonomy, or not necessarily, certainly, but there is a lot of advantage in the development of an electric car and building in all these advanced functions into electronic cars. So I think it's not a race. It kind of comes together. It's innovation in parallel. But what I see for most of the end customers, so my end customers, that's the OEMs, it's they push more the electric car at the moment to get it on the road, to fulfill the environmental requirements, the environmental legislations, instead of pushing so much the autonomous driving, which is certainly a user experience, but it's not necessarily supporting the environment as it is required, because if you don't fulfill your emission standards as a car fleet or as an OEM, then you get penalties in the different countries. Also, what you mentioned before, I think, Marcel, at the very beginning, subsidies are today focusing on electric mobility. So
electric mobility is really pushed, whereas autonomous driving is a user experience, which is certainly a very big thing if it comes to acceptance of a car in the future. So user experience we should not avoid, but environment might be at the first level currently or for the next 1 to 3 years. Yeah. That's all right, great. that's maybe some words on in Finnish certainly on it. If you have another 10 seconds for me, certainly we support all this autonomous driving. The car architectures change. So when I talk about Infineon, we are deep inside a car, deep down on the technology level. Here we have the right products for what we call domains in a car, like a driver assistance domain, where you need a car computer or a calculator to monitor all the sensors in your car. Sensors, you have a radar sensor, you have sonar, you have LiDAR sensors. All these different technologies needs to come together, need to get calculated to make your car drive safely. So you recognize a pedestrian or you recognize your lanes on the road, and that is calculated in a car computer. But certainly that's only the computer. You need the sensors like a radar sensor or LiDAR sensor also that is supported by Infineon's technology. Same as you need safety features. So functional safety in a car is certainly a must today. Your car is not should not do anything that it should not do. And also security, we talk about cyber security. So you also need to protect your car from any hacks or misbehavior in terms of somebody likes your car to do something what the car should not do. So also here Infineon has a lot of history in cyber security with our chip card division that we leverage into the automotive industry. So that's our contributions also in this big context of autonomous driving. Thanks, Marcel. Yeah, great. Thanks for outlining. And we talked a lot about user experience. And I think when we talk about user experience, we have an expert here with Mr. Zhang from NIO, because you mentioned before that NIO is kind of building a user enterprise, right? And maybe can you talk a little bit about how NIO is possibly different from the car companies that we know today? As I said, first of all, we are not trying to be another car maker. Mm-hmm. So from the starting point, NIO is already different. So as I said, we want to shape a driver lifestyle, building up a user enterprise with the different vehicles I just mentioned, so different pillars. And secondly, NIO also innovative in terms of the industry rules. So NIO actually is one of the first in China trying or testing with subcontractor manufacturing. Mm-hmm. So that's why the capital we raised, we didn't put into new factory. Instead, we put the money we raised, it's billions of dollars, into the digital touching point with the customer, into every single touching point with the customer, instead of putting a heavy asset, building up a factory. Mm-hmm. And in that case, we tried, and successfully the Chinese central government acknowledged as well. So that's a second. In terms of the total value chain, if you look at what the NIO is doing, and thirdly is really to build up this connection to the user as a community. As probably you know, we have only the NIO app has 1.3 million downloads, right? Mm-hmm. And we have also a NIO radio who is producing content for our customer. And the penetration rate of our user listening to NIO radio while they're driving is very high. And we have a NIO Live, which already sold 1.3 million items of all the NIO merchandising, if you like, whereas we just sold 46,000 cars
in the short 5 years period. So would you say maybe in the future it's possible that NIO creates more revenue from those services than actually from selling cars? Do you think that's a possibility? No. And that's already corrected many times. So people think our main revenue stream and profit will come from the selling merchandising or providing services. Is not the case. We are still really need to have the profit by selling the cars with a relative appropriate margin. So, but we are really, I think, put focus on how to build this user community so that we have really a user enterprise. I mean, I can put several examples if I may. First of all, last year during the really not easy time for NIO in our history, many of the users are volunteered providing free of charge sponsorship or the advertisement in China, like big banner in the railway station, like in the taxi in Shanghai. And secondly, we have every week, many of the volunteer, the users, they spend their weekends going to our NIO house, trying to convince the potential users why they have to switch, they should switch from combustion engine to electrical cars, telling them their own experience driving the car, right? And of course, we have also a lot of user self-organized community. They are doing actually one of the signature activity, we call it the NIO Summer, all organized by the NIO community and partially also financed by themselves. Yeah, so this is actually, you know, in the future, especially with mobile internet and also with the COVID-19, I believe that the society is actually, you have to figure out what is the connection to the customer. Yeah. Not like, of course, it's a different in Europe, selling a car like in China, but at the end of the day, this emotional connection is still the most key to winning the customer. So that is actually what NIO has been investing in the last 3 years, right? Yeah. And what I also think is that NIO is kind of reacting fast to what's happening and responding fast to the consumer, to the user. And Mr. Franklin Song, this goes to you. Also from my experience of living in China, you know, we have the term China speed. Everything is so fast in China, but how does it work for you with IT integration and your team in Europe and maybe European bureaucracy? Can you shed some light on this, on some of those your daily work and how it works out? Oh, sure. I got some experience after I working in different countries before. So that's why personally, I have two actions or a way to doing this. First is I try to build a multinational teams here in German. Because we recruit a German employee who working in a US company for 25 years. We recruit Swedish employees working in Chinese company before. And also we have Chinese employees who live in German for more than 15 years. So you see, it's like a mixture environment with different culture mixed together, and the people have different way. So this bring us a different view and a different a culture and operation models when we're facing challenge. So definitely, it's not working at the first beginning, but after a few months of the operation, a newly a combined norm has been formed. So that's why this new norm is based on our key business values: quick win, business oriented. So those are our core values in the team, in the IT team at least, working on both operation and the innovation projects. Sometimes the different experience will lead to conflicts on one certain things, but they're all inspiration, argument, and the discussion. So that's why it will finally reach some outstanding result. So that's one thing, one way I try to fix this. Secondly, is we try to take the harmonize the strategy, because bureaucracy is not only in European country, I won't say, but also in China and also in our big multinational company. It's always there. You cannot avoid it. Yeah, exactly. Either way,
they will like impact on the GATD, especially in the IT area. So that's why we must take a quick response, and we should have the sense of urgency, like take those kind of approach. So we set up bottom line, which like 100% follow local laws and regulation, like a compliance. That's the like a bottom line we cannot cross. Then above that, based on this kind of like a principle, we can reference and leverage the best practice from the other side. Then eliminate those unnecessary process and steps. So for example, we get different culture, different way to working. Then we find, say, okay, maybe this is the best way to fit the current GATD situation. Then at least like we empower like our team members also, they can have the right delegations when they're facing some challenge or when they perform some jobs. So by doing this, I think we form a new and harmonized way to working in German, at least for our IT team. That's working pretty well. Thanks, Mark. Thanks. That's once again the perfect transition to Dr. Scheel. This is the last question before actually also taking one question from the audience. But my question to you is, what do you think is like the future of cooperation? So for instance, we are doing quite a bit of work with Audi in China sometimes, and they just mentioned the fact that they say in China, so Audi in China for Chinese, but also created for the world, you know? So there's a paradigm shift. We're now creating the cars for this big Chinese audience, which is important. At the same time, bringing those things back to Germany, whereas in the past, maybe it was all developed in Germany and we brought it to China. So yeah, this is the new stage actually. Yes, this is a very good question, because looking at how the global landscape, we can see two trends. The first trend is a clear focus, and this has been said before by all my colleagues, on the customer. And focus on the customer does mean on the customer in his context of living. So we have to be able to develop products and services which fit to the specific situation of the customer in his relevant context of living, be it in a city, be it in the countryside, be it in one part of the world or another part of the world. So this needs a great deal of adaptability. On the other hand, we of course have to look for each and every potential for being as efficiently and as effectively with regards to distribution of potentials of knowledge, and to distribution of abilities with regards to production and with regards to R&D and with regards to everything which is needed to create the optimal product and the optimal service. Because only if we really have economies of scale, we can be as competitive as possible as individual company, but also as an industry as a whole. And this of course makes it necessary to look at the framework conditions which we see worldwide, because right now we have a multitude of different standards, of different technical rules and regulation. And what we really try to do is, together with our cooperation partners in China and also in other parts of the world, to create a basis which is as harmonized as possible to fit the different needs on one side and to make business as efficient and as effective as possible on the other side. And this is why we strongly advocate for free trade, for international standards, for openness, which can make things a lot easier for our companies, starting from logistics up to delivery to the final consumer. And we are very happy to cooperate in this regard also in the future. Thank you very much. This is really insightful. And now the last question is actually from the audience, and I will give it to all of you basically, because it's a very high-level question, and it's maybe a little bit also challenging our panel here, because the question is, are electric cars actually kind of compatible with the legacy cars, the internal combustion engine? So we always have this discussion with
should we be open-minded to the new technologies, and should we actually have this discussion about which technology will be leading the way? So maybe what are the views on the panel here? And maybe once again, starting with Dr. Shell, how long should we stay open in this discussion, or is there already like a clear path? And how should we think critically of also our panel here? Of course, technology openness is a very important aspect of good policy making, because only in this way we can really assure that innovation and that new technologies, that new ideas, and that breathtaking inventions can really take hold. However, of course, we have to meet certain goals and certain standards. For one, there is the demand of the consumer, which is rising a lot, also with regards to new forms of mobility, like electromobility. And the second, of course, is, I have mentioned climate change. Worldwide, we see a broad array of rules and regulation. In Europe, we have, for example, the fleet targets with regards to CO2, which really demand a clear focus to 2030 with regards to the ramp up of electric mobility in the first place. We have discussed strongly internally that for Germany alone, this goal means 7 to 10 million electrified cars on the road in Germany alone in 2030. And to translate this to Europe, this means a very strong trend and a very strong push with regards to electrification, be it battery electric vehicles, be it plug-in hybrid vehicles, notwithstanding that we also need other technologies like the fuel cell, like alternative liquid fuels, e-fuels, and so on and so forth. But only if we take all these innovations together, we can make the whole transport system climate neutral until 2050. And this is the clear vision we have as an association, we have as an industry, and we also have in Europe. But I mean, looking at China and at the regulatory thrust we are having in China with regards to electric mobility, similar trends take place. And this is why we see the strong focus and we see the strong innovative push in this regard as well. And we are very happy to be able to be part of the challenge in all these parts of the world and to closely cooperate in order to be able to achieve these goals together. Yeah, thank you. And I'd like to hear Mr. Zhang's views from NIO, a pure EV player. Are you open in this regard, or why is your bet so far 100% e-mobility, battery-driven e-mobility, to be specific? Again, like I said, NIO was established never being the champion of a technology roadmap. So our purpose is to give a joy to our user. So whatever technology you can provide to the customer, which could bring more joy by using your product, is a highest priority. We just decided that on one hand, of course, especially as a company established facing the increasing air pollution in Beijing or in many of the cities in China. So one of the slogans of a NIO called the blue sky coming, right? So that is one of the purpose as we started in China, but finally, ultimately, is to bring the joy. That's why for us, we believe EV is the perfect tools to give more joy, because it's easier to integrate more smart features, to easily to go to the alternative driving we just discussed. And of course, EV also gives the chance to make the contribution to the environment, like Dr. Shell just explained. So that's why for NIO, we don't think we should discuss about which technology roadmap will win. So what matters is to win the heart of the users. Who win them, you win the market share,
and you automatically bring the new technology from a company like Infineon, like one of our partners, into the product. But we just not simply want to demonstrate, okay, because this technology is good, it should be guided. That doesn't matter. What matters is the joy and the user. This is like the perfect closing word, because unfortunately we're kind of out of time now, but yeah, the user is the important one. There needs to be heart and joy, and I think what we can definitely say from this panel is that there is change happening from different perspectives here. So really glad to yeah, be part of this panel now and have those different views. Today we will now have a small break, and then actually my colleague Miriam, she will be moderating the next panel about digital China, so also very exciting. And yeah, thank you once again for participating in this panel. And yeah, this was really a joy to me. So thanks again, and enjoy the rest of the sessions. 叫谭凡，今年34岁，来自中国山东。2007年来到德国留学，一转眼已经在这里生活了11年。在此期间，我陆续完成了帕德伯恩大学机械专业的本科和硕士学位，现在在帕德伯恩大学国际教育学院工作。帕德伯恩大学国际教育学院为在各国不满足直接进入德国高校就读资格的学生提供专业的考前辅导和预备课程，使其满足在德国高校就读的资格。在德国，每个人都必须要有医疗保险，保险公司会负责病人所有的医药费用，所以在德国，人们不会因为生病而担心高额的医药费。我来德后就办理了 Technische Krankenkasse 的医疗保险，因为 TK 是全德境内公立的最大的医疗保险公司。德国的医疗体系跟中国的有所不同，在中国看病就医就去医院，大部分的医生跟专家都会在医院坐诊。而在德国，人们都有自己的家庭医生跟专科医生，比如牙科医生、眼科医生等，他们大都有自己的私人诊所。当然有急症也可以直接去医院看病就医。之前只需要做2件事情，第一是打电话预约，第二是带着医保卡，因为医保卡里会有病人所有的详细资料。不管是在当地的私人诊所，还是在其他城市的知名的专科医院，他们都会提供最专业的治疗方案。在这11年当中，我看病就医完全没有碰到过任何问题。TK 的医保卡不仅在全德，甚至在全欧盟境内都是有效的。我非常信赖 TK， 因为它使我的生活上少了很多后顾之忧。除了工作以外，我还有很多兴趣爱好，比如说喜欢旅游，看看世界各地美丽的风景；再比如喜欢烹饪。中国的美食对于我们这些常年在异国他乡的中国游子来说，是最不可割舍的部分之一。在我的日常生活当中，还有一个最重要的部分，那就是陪我的小可爱东东一起散步，跟他一起玩耍。The emergence of network communications to break through boundaries give us the knowledge of every change in the world. The network evolution that continuously changes the world. In making the world a better place, CMI never stops. China Mobile established China Mobile International Limited, CMI, in Hong Kong in 2010. Responsible for the operation of international business and providing a broader digital life to global carriers, enterprises, and mobile users. From Hong Kong, CMI accelerated global IDC development with over 500 data centers across 6 continents, with more to be built in the coming year. With the presence of extensive network resources, CMI continues to innovate in mobile services with the latest technology and work together with strategic partners to provide interconnected quality services across the globe. CMI is dedicated to breaking every boundary, making your world and your dream borderless. China Mobile International.
我的投资需要获得德国政府的审批吗？如果你收购的企业从事于德国经济的关键性产业，或者该收购会对德国的安全造成威胁，那么在收购这类德国企业10%或25%以上的表决权时，德国联邦经济能源部有可能对此交易做审核。关键性行业包含基础知识、媒体、医疗保健以及与军事应用有关的企业行业。我们预计根据欧盟法规，被视为关键技术行业的清单将很快得到扩展，并将进一步包括人工智能、机器人技术、半导体、网络安全和能源储存。并不是所有这些行业的收购都会被禁止，但是您可能需要政府的审批，而且政府可能会施加一些限制条件。如果需要获得关于这个议题的定期咨询，以及对于在德国做生意具有重要意义的法律趋势，请扫二维码关注我们的微信公众号。Hello everyone, welcome back to the China Day 2020. This year it's going to be digital. So this panel's topic and the participants we will introduce in a minute to you. But first of all, let me welcome you from my side as well. Today we will be talking about digitalization in China and Germany, and we will talk about the scenarios and strategies for the next decade. And just to put the things a little bit into context, digital technologies are an integral part already of our private and our professional life. And of course, we all know that China is considered to be a pioneer in many of these areas. At the same time, Germany also has a very implicit position because Germany is broadly expected to deliver international guidelines for data security to make digital transformation work all over the globe. And now with COVID, obviously, and the current pandemic, we saw that digitalization in all areas accelerated actually, in all areas of life, as well as all areas of business. This also had a really positive, or well, let's say it mainly had a positive impact on creative new business models that will definitely shape the way that we use the internet in our daily lives in the future. So in this panel, we're going to discuss the challenges, but also the strategies of the next decade of digital transformation. And here to discuss this topic with me today are several specialists from China and from Germany, and we're very happy to have them all here today. And let me just start introducing to you Fabian from Hamburg. He's German,
who started his startup in China, I think 4 or 5 years ago. Maybe you can correct me in a minute. And his startup is, or his company is called, it's not a startup anymore, certainly, is called Hotness Technology, which is a social media tracking tool that allows to make predictions in different verticals of topics that might be very relevant on the Chinese internet within the next 24 hours. Actually, we really like to call it the Ginternet, but maybe Fabian can say a few words later on to that as well. Then secondly, we have Andreas Hube, who is Vice President and Head of China Liaison Office at SAP. We're really happy to have you on the panel as well as a representative of a German company in China who has been there already for a very, very long time and really shaping the German-Chinese cooperation. And then we have David Wang, who is Chief Representative of Huawei Germany or Huawei Deutschland. Welcome to you as well. We're happy to have you on the panel. And then we have Zheng Lan, who is General Manager Western Europe of China Mobile International. Welcome to you too. All right, shall we jump right into, hi, now we see your face. Let's jump right into the topic. We see today's topic is very broad. So we try to kind of divide it into different perspectives. And we will take the digitalization from different angles, taking into account the accelerating effect that the pandemic had on the digital economy. And first of all, I would like to start with the consumer perspective. So that concerns mainly business models and the consumer perspective in terms of how do we reach our consumer. Now, in the course of the pandemic, nearly all industries had to think about new ways to digitally reach their consumers in order to keep their business up and running. And this need to reach a consumer on a digital level fostered a lot of new creative space for new customer journeys and new touch points. And I would like to start with Andreas from SAP on that. Can you tell us how SAP was supporting small and medium-sized enterprises during the pandemic and to keep their offer up and running for their customers? Thank you, Miriam, for this question. And first of all, thank you very much to the Chinese Chamber of Commerce in Germany for the opportunity to participate in this important event and this discussion. So to your question, on the one hand, SAP helps small and medium-sized enterprises directly with donations. For example, on March 18th this year, we announced the donation of software products and supporting services worth more than 15 million RMB to small and medium-sized enterprises in the city of Wuhan and the overall Hubei province. The objective is basically to establish a digital system and realize post-pandemic reconstruction. Furthermore, we in China have donated a total of more than 20 million RMB to fight the pandemic in various ways. Mask or anything. On the other hand, SAP uses its advanced software advantages to empower those small and medium-sized enterprises to realize digital transformation in this post-pandemic situation. The industrial form, one has to understand, of Chinese small and medium-sized enterprises is different from those which we know in Germany. For example, in Germany, we have those hidden champions. We talk more than 1,000 hidden champions here. They are those industry champions of certain products and solutions. Their products and solution have the largest market share in this specific industry or industry segment. On the other hand, Chinese small and medium-sized enterprises are basically and generally only outstanding in a certain production process or even a component of a certain product. The business model of Chinese small and
medium-sized enterprises therefore needs to be changed, and their products also need to be upgraded. And this is where we from SAP think we can help to basically use our software to build a bridge between those gaps, but also through the enterprises and customers to have those SMEs be better connected to their customers, fulfill their needs. Thank you very much, Andreas, for elaborating how SAP specifically is helping Chinese businesses and enterprises throughout the pandemic. Maybe I can also ask Fabian from Hotnest, what do you think from working in a Chinese market, working with Chinese businesses in for a very long time, and also helping them, especially in the digital sphere, to reach their customers? From your perspective, what can we learn from Chinese customer journeys? Can you maybe give some examples where they are very advanced? Yes, so thank you first of all for the invitation, and yeah, you just described a little bit about our company. So that's actually how we started. We used to have a social media tracking tool, but now we are a fully integrated sales and marketing automation company. So we help companies automate their sales and marketing journeys in the Chinese market, Chinese as well as foreign companies. Yeah, going back to your question, I think there are many things which are different, or you could also say, more advanced in China. I mean, one very obvious thing, at least in the consumer space, is that things are just much more online than they are in Europe. I mean, it's already more online in the US, but if you sell a product in China, especially after Corona, it's mostly online. In Europe, it's still very much distribution driven. So you work with, the big supermarket chains, or offline distributors, which is completely different in China already. So it's a very basic difference, but it's a big difference. And there you will also see where Europe will also go in the consumer space. Everything will eventually go online. It just takes more time. And you also see, obviously, in China, they have many more different online platforms that sell. You have tens of different e-commerce platforms. You have tens of different social media platforms to promote, to sell your product, versus in Europe, you have only a couple or a handful of dominant online platforms. And I think you will also see this changing here, but it probably still takes some more time. And what this also means, what it means from a brand perspective, or in our industry from the consumer perspective, is also for brands. They used to obviously have a much more distributor focused model where they would sell their products to a big supermarket chain or to somebody in China. That model does not really work that much anymore. So you have to directly sell to the consumer through an online platform, and that's also a very big trend. I mean, in Europe, but it's still slow. But that's already in China. It's very common. You directly sell through live streaming, through influencers, through online platforms. You directly sell to the consumer, and this is actually the main way how people purchase things. And another thing probably which you can see, which is from our perspective quite interesting, probably also where China historically has been lacking behind, which is in the B2B space. I came to China 6 years ago, and China was actually not very advanced in the B2B area in many ways. But within just 5 or 6 years, it completely changed. Obviously now China is leading in many areas, or at least is competing with Europe and the US in big data, in AI, in autonomous driving, in a lot of different areas, and even electromobility, and obviously in e-commerce, in social. China is already much more advanced. So when it comes to B2B, China is also now basically competing with Europe, and that's, I think, a very big change, because I think many people that are familiar with China, they know that China is very advanced in a platform ecosystem, in the 2C space, in social media, in fintech. But the new trend, what we also see, and that has very much to do obviously with the Chinese government and the Chinese consumer also is, and the Chinese companies which have matured more, is that companies are willing to use automation tools. Companies are willing to automatize their processes, to make decisions based on data, to make decisions based on even automatic recommendations by artificial intelligence. And this has been something obviously which we have not seen in China before. And in many regards, we can already see
for example, we are in the consumer space. We help brands automatize their marketing and sales processes. So they would use a system that helps them automate marketing and sales in China. But if you tried to sell such a system 5 years ago in China, nobody would have bought it. And a lot of the processes that are actually happening are more advanced, I think, than in the West. The logic behind it is actually, you know, in some areas surpassing the West. I think in many areas, China is still behind, understandably, because it only started focusing on these areas 5-6 years ago. But in our area, for example, in the consumer space and in the marketing and sales automation, where China really was very much a very traditional market 5-6 years ago, it quickly progressed. So I think these are a lot of, I mean, there are many other differences as well, but talking about the consumer space, obviously these are the main advancements that I can see. Okay, thank you very much. So let me sum it up real quick for the audience, what takeaways they can get from your insights. So first of all, you said it's very interesting that in China, the distribution landscape on an e-commerce level is still very fragmented. So there's a need for the retailers and brands to directly build up their own channel and their own followership in order to reach them. So be it on TikTok or Douyin or any social media channel. And then secondly, you said there is a great opportunity to actually improve customer journeys and make them more integrated, as Chinese companies have shown this in the last 5 years since you've been in the market. Exactly. Can you quickly elaborate on why you think, what were the main factors for Chinese brands and platforms to actually become so quick in this transformation? Is there a specific learning that comes to your mind? Well, you know, 5-6 years ago, to be honest, when we started our company, we were, as you also said at the beginning, we started off with a social media tracking tool in China. And a lot of companies that we went to initially and wanted to sell this tool, you know, 6 years ago, they said, we don't need data, you know, we are a relationship-based country. We don't need too much data. And then just within, you know, 2-3 years, this whole attitude completely changed. And now if you go to most companies in China, they make their decisions based on data, they make their decisions based on insights, on automation. So I think in general, it's a mentality that you probably see in China, that things just change quickly. The government adapts quickly, companies adapt quickly. And I think in the past, probably because also labor costs in China were quite cheap. So you probably, in order to, you know, gain insights, you could have just hired a lot of people that would have done the same thing as a big data system probably does for a cheaper price. But what you see now, actually, that labor costs are rising. Obviously, you see that you know, also big data algorithms and cloud servers have become more advanced. So now you can obviously do things with, you know, data and artificial intelligence that before you could maybe do, you couldn't do with human labor. So I think these changes in the technology landscapes, as well as labor costs, and just a mindset shift from that data automation is really useful and can actually reduce costs. It can make, you know, the technology approach, if we talk about our space, the consumer space, you know, using data and an automation approach in your marketing and sales processes obviously causes transparency, it causes cost reduction, it causes better results. So once companies realize, you know, that data is not only, you know, a tool to make your company look better, but actually has clear benefits for your business, you know, in China, the shift was quite quick. And that we saw that in our industry as well. Yeah, so again, my key takeaway here would be that you're also claiming for a shift in mindset overall. Yeah. Thank you very much. David from Huawei. You know, we just heard from Hotness, from Fabian, that it needs an integrated customer journey, that we need to have a more sophisticated understanding for the needs of our customers, and by collecting data, we can meet those needs quicker and more precisely. However, a digital customer journey always also relies on a solid infrastructure. So how is Huawei contributing to this, and which challenges would Huawei see for European countries if the technology will actually be banned in the future?
Well, first of all, thank you, Mariam, for inviting me to join this discussion. It's a very interesting topic. First of all, I would say to ban technologies would be a pity for the country who make these decisions. So take Huawei as an example that during past 33 years, Huawei developed our business in 170 countries. A lot of people get onto the internet first time through Huawei's products and solutions. And I joined this company 22 years. During the 22 years, the company's revenue grew up 200 times, from 600 million to $120 billion last year. And in the first half of this 6 months, Huawei's revenue grew up from, compared to the same time last year, we grew up 13%. So from this growth of the business, you can see this trust and loyalty from our customer to Huawei. So to ban the technology, I would not see that as a big risk, because majority of the customer, majority of the government, they know what's the best choice for their consumers. Talking about the future, we strongly believe that digitalization will play a very important role. And Huawei, as a major technology supplier, we invest heavily in research and development. In 2019, we spent $20 billion in the R&D. So in the future, we'll continue to contribute with the best technology. If we go one step further, all this R&D investment will go to 3 directions. The first one is about devices. Today, the most popular device are these smartphones, but in the future, every electronics will be connected, including your cars, your refrigerators, your smartwatch, goggles. Every devices will be connected. We need much more diversified, more powerful, lower battery consumption device. So that is one area Huawei will put our effort on. The second would be the ultra broadband. 5G has been a buzzword during past 2 years. Besides 5G, also got a fiber broadband connections, and in the future also got 6G and other connections. So look back the past 10 years, the data usage by the consumer grows significantly. 10 years back, nobody spent as much time as today on the internet or enjoyed a video series from different media platforms as much as today. But think about your bill to telecom, maintain the same level or even less you pay to telecom. So that Huawei contributes a bit, that we develop a better technology, provide a better broadband connection with lower cost. If you're traveling around in China, you will see people almost everywhere they are enjoying this video service, and nobody care about this tariff on the data, because the data package was, the price was low enough for people just ignore it. So that is the second the directions for Huawei to put our effort on. We will put our effort to develop better broadband connections and with a lower cost. The third areas would be this intelligent computing power. With the huge amount of data and how to make best use of this data, Fabian just now mentioned a little bit. In the future, that will be more and more. Now we are at just the very, very beginning of this intelligent world. So Huawei would put our effort to develop the best and the most trustworthy artificial intelligence technologies to satisfy the industry, including small and medium enterprise. We strongly believe with more and more devices, with ultra broadband, with a lower cost, and with this trustworthy artificial intelligence computing power, together we will build up a much beautiful digital world. Thank you. Thank you, David, for elaborating on how Huawei is already contributing to a more connected
experience and a better broadband and intelligent computing power. Adding to that, I was wondering, Chenglan from China Mobile. China Mobile has been relatively new to the European market. Correct me if I'm wrong, but I think you started out in the UK maybe 4 or 5 years ago. But your investment in the new data center in Frankfurt shows that China Mobile itself must see the demand for increased economic cooperation and the need for more connectivity between those who are participating in digital economies. So do you see an increase in Chinese companies coming to Europe for B2C business or more for B2B solutions? Maybe you can even share some numbers on that. Thank you very much. And indeed, actually, China Mobile International in Europe, we mainly concentrate on B2B market. Actually, our Germany team can provide a very full range of telecom services, including roaming, internet, multi-international services, and value added for enterprise and operator. Nowadays, we are in a very hyper-connected world. So information and communication technologies is developing in a very, very, very quick pace. So to meet and these demands in the data consumption, CMI, so China Mobile International, arrived in Germany and set up our local team 2 years ago to better accompany our Chinese enterprise to go global and German enterprise to go to China. So we, with our international submarine and terrestrial cable, we can work as a digital bridge which connect Germany and China, and provide our customer not only local services, but also our from abundant international network resources. Actually, with 2 years development, we know very well Asia and Europe leading trade. We are the leading trade partner with a very strong inter-regional investment flows and growing cooperation in many areas. So Germany has maintained China's largest foreign investments, and China is still largest trading partner in European Union for many years already. So China has also become Germany's largest trading partner and largest overseas market for our Chinese company. So over past a few months, that this because of the COVID, forced lots of countries around the world to slow down our business exchange. So, but Sino-German cooperation still remain very high level cooperation. So that means we are still very lots of opportunities to do business together. And actually, CMI will be increasing our investments in Europe. That our objective is to better serve our customer from China and all over the world. We set up more than 17 submarine and the terrestrial cabling over the world. And we have set up now more than 117 points of the presence. And our new Frankfurt data center is expected to be launched in the end of this year. So we think in the big data area, data center play a very key role in facilitating information exchange. And our data center would like to provide professional one-stop shop services
And we think our data center can help the Sino-German enterprise have the very free solutions to expand their business globally. Thank you. Thank you very much. So put it in a nutshell, you see that there are still great opportunities, especially because as of now, cooperations are mainly happening on a macro level, whereas there is a lot of potential to trickle down into a more micro level cooperation between companies as well. Thank you. David, Huawei has been a lot in the media recently. We just heard from China Mobile that that there is a lot of demand for cooperation here, and cooperation needs some sort of guidelines. And on August 11th, there were new guidelines, new universal guidelines established that especially tackle Huawei's business as well. So I'm wondering, can you elaborate a little bit on what is the value of the new rules for the digitalization from your perspective? Yes, absolutely, Miriam. The security catalog announced by German federal government is a big step for these industries. So cybersecurity has been discussed so hot during the past 2 years. But Germany is the first country who come out with a comprehensive and a practical way to address these concerns. In this just announced security catalog, they have identified the critical component and supported with this certification scheme to test, to verify the security or reliability of each component. That removed a lot of uncertainty for everybody. Now, finally, we have a certification system to verify the risks or the level of the security of the infrastructure or technologies that play a very, very important roles. Put it this way, during the past 100 over years, we have seen the fast growing of the industrial technologies. Along the development of technology, the maturity of the regulation framework also developed accordingly. Take aviation industry as an example. Right, it's a very dangerous thing to fly in the sky as high as 30 feet 150 years ago or 100 years ago. But now every day, before this pandemic, thousands, millions of people flying in the sky, and which is the most efficient way to traveling around. Why people doesn't have to worry? Because there are very mature criteria for a secure aircraft. There are very strict operation rules and guidance for the operation of this airport. There are very strict and specific guidance for the pilots how to operate the aircraft. And even there are rules for the passengers how to behave themselves when they in this aircraft. Look, in the digital domain, such kind of regulation framework are so much falling behind the technology itself. Digital technology has a very deeply involved in people's daily life, business model, government operation. But the majority of the law, regulation, criteria, policy related to digital industry falling behind so much. There is a big gap. That gap is the uncertainty for every players in this industry. That gap is the uncertainty for all the consumers. So we value greatly to German's security catalog to provide a role model for the entire industry, how to safeguard a healthy and a prosperous digital industries. So we believe this majority of the regulation framework is a must, and to safeguard the development of a digital industry. And we strongly believe the majority of the regulation from need the joint effort
everybody, include a technology company like us, and also the regulators, lawmakers, big corporation, small and medium enterprise, consumers, industry associations. Everybody should contribute to the maturity of this security framework. Only after this joint effort and with multilateral negotiations, this industry's rules will be clear and clear. And only with these clear rules, then the prosperous digital industry could be expected. Thank you. Thank you very much, David, for this input. So basically, you're saying you are welcoming the any regulation that helps to make the digital space more safe. But you also hope that the process itself can happen a little bit quicker, maybe. And I would like to turn on a similar aspect of or another aspect of this question, which is from a consumer perspective. The digital solutions usually offer some sort of benefits in terms of convenience, or they foster a modern lifestyle. Digital solutions are often very customer-centric. And that's why so many new technologies are really pushing into the market. And especially here we see there's a huge demand for new services in the digital sphere. And I think the users are really asking for new products to come into the market. I think one really good example for this is obviously, because it's also big in the media these days, TikTok. We see this is one big player coming from China, even though they don't have as many monthly active users or total users as other social media platforms, but they grew within a very short amount of time to 800 million active users, and are therefore really shaping the attention economy on the internet. Another example would be hardware here from, I'm just showing you the opening of last year's Huawei store. As you can see here in my background, people are really queuing for new technologies. They really want to test new products. Chinese products are pushing into the market. So there's a clear demand for new technologies, new digital services, and also new business models. And I would like to go back to the topic with the digital transformation that goes maybe beyond customer centricity and pure convenience. We also have other areas of our life that will be transformed by these services and brands that are already pushing from the Chinese market to get more globalized. This would be topics like productivity at work, an improved health system, or individually progressive education, and many, many more. These are all solutions that are already out there in the market. And if we want to take a look into the future, we can actually look to China in many, many ways. So isn't it mandatory that, as China is already advanced in these areas, that there's a lot of potential to learn and actually cooperate on these topics, especially between Europe and China, but of course, with regards to today's topic, between a co-development between German and Chinese companies. So I would like to ask a question to Andreas from SAP. So how is SAP contributing to German-Chinese developments? Do you have a specific example where you're shaping the discourse today already? Again, thank you very much, Miriam, for this very good question, which is very close to my heart when it comes to Sino-German relationship. So we at SAP have engaged ourselves for a long, long time in the development of Sino-German relationship on each level. One of the core areas is for sure Industry 4.0. So as one of the leading companies, also one of the key companies of the platform Industry 4.0, we are trying to bring the German concept of Industry 4.0 further to China, and with this help especially Chinese companies to realize the benefits of the fourth industrial revolution. Give you an example,
we recently established together with the Shenyang government and other partners from Germany and China, innovation community basically, to build an industrial internet supply chain platform for Shenyang and potentially the whole province. Objective is here to help not only the Chinese SMEs to complete the digital transformation, but at the same time, in the context of Sino-German partnership, help German companies to enter the market more easily and have a level playing field. This is very important to us. So in the end, again, thank you very much for having the opportunity to join this panel and also contribute to the further progression of this Sino-German relationship. Thank you very much. So this will be one example of a successful cooperation between on the side from SAP. I know there are many more other successful cooperations out there. Before I come back to David from Huawei, I would like to ask Fabian from Hotnest, why are you coming to Germany now? Why are you opening business here? What is your plan for cooperation? Yes, so we started this company almost 6 years ago in China. And now we're kind of, although I'm German, but my co-founder is Chinese and all our team is Chinese so far. So we're basically expanding, although we are kind of a Sino-German, joint venture startup company. We are now expanding from China to Europe, which I guess is quite rare. And well, the reason is quite clear. In the past, we have predominantly been serving Chinese customers. And also companies that have already been in China, so big consumer brands like LVMH Group, or also a lot of local customers. But what we see one opportunity in the future, I mean, it's also no secret, we have been seeing this for years already, I mean, from our perspective, China is the largest consumer market in the world. You have 800 million middle-class consumers, depending on the number of the numbers you look at until 2030. So these numbers you just have to think about, right? They're literally Europe and US middle class combined just in one country. So there's still tremendous opportunity in China. And the reason for us opening our first European office, and I think we will open a couple of other offices after this as well in other European countries, and also eventually probably in the US as well. But what we want to do is two things. One, obviously, there's still this tremendous opportunity to bring non-Chinese consumer brands to the Chinese market. And we obviously, I think Huawei also mentioned this, and also China Mobile was also talking about this. Basically, we offer the tools. We're also a B2B software. We are not a social media platform or e-commerce platform, but we enable brands with technology, with AI, with big data to automatize and scale their marketing in China, right? And their sales in China. So this is one reason. So just to bring more brands to China, to help them automatize the processes. And then the second reason is quite clear. You see another big trend, and I think in the future, although now we talk a lot. You see a lot of talk in the media about the trade conflict and decoupling and these kind of things. But eventually, I think there will be more and more Chinese companies that go abroad, that want to enter Europe, that want to enter the US and other places, and especially brands in the consumer sector. You see China is actually getting very strong in their own consumer sector. Obviously, from the German perspective, we talk a lot about the B2B sector and Huawei and China Mobile, which are companies that obviously reached an amazing size. But what you see now in the consumer sector, China is creating their own brands. So if you go to Shanghai, you saw on Nanjing West Road, or to Beijing and in some places, you saw a lot of Western brands, but now China is actually creating their own consumer brands. And these consumer brands, they will not only be in China, they will eventually also go abroad. So for us, for our international office, it's quite clear we want to, one, bring brands to China, continue that with our software. And the other reason is to bring brands from China to Europe, and also eventually work with European brands and build up our technology.
So here we will launch our, because obviously our technology so far is China focused, right? We started this company in China. All our data, all our infrastructure is in China and it's completely China focused. But obviously we want to also build our system here in Europe. We want to also customize it for the European users and build our platform here in Europe as well. So it's these two main reasons, because we see massive opportunities in companies from China coming to Europe, and obviously still, I think this will never change, companies wanting to enter or wanting to change their mode of operation if they're already in China. Because actually, just to finish it off, we the majority of our clients, which we started, you know, with this whole development of the German office, are actually clients that are already in China, but they are still operating on a very traditional model. They are operating on a distributor model. They're using no technology. They're using no data. They're operating basically like they operated 20 years ago. And what our technology does is basically it completely changes this model. So actually the biggest customers are not necessarily new brands that want to come to China, because most of the brands, in fact, have already been to China or did already come to China. But our main customers are the ones that want to improve their existing operations with data, with AI, and automatize the whole journey. And I think that's still the biggest opportunity. Thank you very much, Fabian. And so we heard from Andreas, they are cooperating on a very strategic level, creating new norms. And we heard from you, you also want to contribute to the exchange between different SMEs and players within the market to learn from each other as well. I also quickly want to mention a initiative by Huawei. Maybe I just introduce it because I've heard of it and I really like it a lot. It's called a Digital Seeds program, and it basically brings 100 students who are selected by a scholarship to China to introduce them to the digital economy and to learn firsthand in China how you can become a successful entrepreneur within the field of digital innovation. Maybe because we're closing off the panel in a few minutes, maybe David Huang, you can also elaborate on what do you see with maybe in the face of this program for the next 10 years, how will this sort of cooperation actually shape our digital economies? Yes, we are very proud we have this program because we have been in Europe for 20 years. During the past 20 years, we have seen a very different journey in China and in Europe. Comparatively, Europe was pretty quiet on these ICT areas. At the same time, the younger generation in China, they are crazy for different new apps. TikTok, you mentioned, online shopping is part of their lifestyle. So Huawei would like it to play this kind of bridge to connect to younger communities between China and Germany. Actually, this program in a lot of countries in Europe as well. And we understand there are a lot of culture, history difference between China and Germany, but we provide an opportunity for the top talent, the younger generation, to have a look at what is happening in China, talk to their counterpart in China, and they can have their direct information, direct experience. They can have their own conclusion. Maybe some part will trigger them a new idea to build up their career, to contribute to Europe's digital economy. We see that achieved a lot since 2013. Previous years we picked 20 students every year, but since last year we picked 100 students. And if not pandemic, they have finished their trip in China. And along this journey, we got a lot of support from the industry peers. All the high-tech companies, they are quite keen to support this program. Especially, I want to take this opportunity to say a big thanks to Mariam, to Dongxi, and you are a big contributor to our Digital Seeds program. We are very happy to get your support, and we appreciate that. Besides our support to the Digital Seeds, in the second half of this year, we're going to announce another program to support SMEs digitalization.
You see, a lot of hidden champion or SMEs, they know their industry, they're expert in their industries, but they don't know the algorithm, or they don't know this data management. So Huawei has this expert. We're going to launch a program to give technical support to this SME or hidden champions, whoever need this technical support from algorithm or data management part. This is a non-profit oriented program. We just want to contribute to these industry communities. We believe they will play important roles. As important as these younger generations, the university students and the startup entrepreneurs. All of them are these partners we want to support. Thank you. Thank you very much, David. This is a very specific way of improving cooperation and shaping the future of digital economy. I also want to put, because we received many questions actually from the audience, and most of which have already been answered just looking through the questions. So a couple asked about marketing for Chinese companies in Europe, and then others asked for German companies in China and their marketing activities. I think Fabian already touched on that a little bit. There's one question that came a little bit often, or that we saw more, which I would like to summarize and put and ask actually China Mobile. We heard from your approach is a very specific approach. It's a networks approach. It's some sort of, we could say, one-stop solution where you can actually tap and merge your European activities with your Chinese activities. And one user or viewer is asking, what are the business-related digital and network-based economic trends and strategies for the next decade? And maybe you could answer it from your perspective as a China Mobile and having a local and global approach at the same time, offering this one-step solution. Do you think this will be a future model? Oh, thank you for the questions. Actually, with our international network resources, so we can offer the different solutions to the end customer. So as an operator, network resources are always the foundation of our core business. But however, we don't want to be a resource seller. We would like to become an integrator of telecom solutions, because nowadays the customers' needs are very complex. More and more companies are looking for a one-stop shop, integrate a company to help them to solve all their IT and CT problems in the different scenarios. So in order to respond to these trends, we would like undertake the business transformation in order to provide more value-added solutions to customer. That's why we arrived in Germany, and we want to help German enterprise which have the project to go to China, and we would like to offer the local with a local team and the local service by using the local languages and adapt to the local working habits. We think with our professional advice on the network solutions connecting to China, we can help the customer better develop in China, between China and Europe. That's why we want to become more and more global service telecom provider. That's our position. Thank you. Thank you very much for elaborating on this as well. I do think there will be a huge need for more connectivity, so you're probably tapping into the right strategy here. I want to thank everyone. We're here at the end already of this panel. I think it was a really delighting and insightful panel. So thank you very much again, Fabian, Andreas, David, and Chenglan, for your time and also for sharing your honest insights. We will now wrap it up, and I will hand it over to the president of the Chinese Chamber of Commerce in Germany, Mr. Zheng Donglin, for the closing words
and the end of the event. Thank you very much. Liebe Gäste, liebe Zuschauer und Freunde vor dem Bildschirm. Mit einem Zitat vom chinesischen Philosoph Konfuzius möchte ich meine Eindrücke für den heutigen Tag zusammenfassen. Er sagt, Geschichte ist vergänglich, bleibt für die Zukunft zielstrebig. Die Pandemie hat unser Leben weltweit verändert, die Existenz und die Entwicklung der Menschheit. Das wissen Sie, liebe Zuschauer, genau wie wir als Akteure der chinesischen und deutschen Wirtschaft. Aber egal, was bisher passiert ist, müssen wir gut gerüstet sein auf die neuen Veränderungen und Chancen in der Post-Corona-Ära. Meine Damen und Herren, viele Experten haben uns heute aus ihrer Perspektive über die neue Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland in den Bereichen der Automobilindustrie und der Digitalisierung erläutert. Die Beiträge waren ausgezeichnet und relevant. Die Technologie verändert unsere Zukunft, die Innovation unser Leben. Wir erfahren mit eigenen Erfahrungen, wie unser Auto durch neue Technologie sicherer, komfortabler und moderner geworden ist. Nun ringen wir um den Vorsprung bei der E-Mobilität. Auch hier kann sich die chinesische und deutsche Automobilindustrie optimal ergänzen und das ist entscheidender als die oberflächlich gesehene Konkurrenz. Die Industrievertreter haben heute deutlich gemacht, dass sie auch in Zukunft nach der Krise gemeinsam an den neuen Geschäftsmodellen und neuem Impuls arbeiten wollen. Dann steht einem gemeinsamen Wachstum nichts mehr im Wege. Ein weiteres Modewort ist Digitalisierung. Digitalisierung in der Produktion, im Vertrieb, im After-Sale. Die Pandemie wirkt negativ auf die Wirtschaft aus, ist aber auch ein Druckmittel für mehr Digitalisierung. Auch hier müssen unsere Branchenunternehmen dem Druck, der von außen kommt, standhalten, um gemeinsam zu wachsen. Die chinesische Regierung und die Bundesregierung setzen sich für ein offenes, transparentes, faires und gerechtes Marktumfeld für die wirtschaftliche und Handelszusammenarbeit ein. Aber beide Länder befinden sich auch in unterschiedlichen Stadien, haben unterschiedliche Gegebenheiten im Lande und unterschiedliche Herausforderungen. Die europäische Screening-Verordnung und die deutsche Investitionsprüfung für ausländische Investoren sowie deren Auswirkungen auf den freien Markt müssen Unternehmen sachlich und angemessen betrachten. Unfaire Behandlungen müssen angemessen artikuliert werden, um sich Gehör zu verschaffen. Ich bin zuversichtlich, dass die beiden Regierungen in naher Zukunft die Kooperation ausbauen, um das Marktumfeld noch unternehmensfreundlicher zu gestalten. Der China Day von heute wäre nicht möglich gewesen ohne die großartige Unterstützung der Partner. Im Namen der CHKD möchte ich mich bei Ihnen herzlich bedanken. Sie sind BDI, DHK, NIO, Techniker Krankenkasse, Beiten und Burkhardt, Berlin-Partner für Wirtschaft und Technologie, SAP und China Europe International Business School. Ein besonderer Dank gilt der China Mobile International als technischem Support für den China Day. Tempus fugit, die Zeit flieht. Ich darf den 5. China Day schließen und würde mich freuen, Sie alle auf dem nächsten China Day zu begrüßen. Auf Wiedersehen.